ngoja tu yako yo grao hiyo, utapata Gor wanaidai, Tusker wanaidai, kila mtu anataka kuitumia. Mimi bado ndio nisitusi hiyo pitch wapatie Gor by the way, for the winning. Hiyo pitch wapatie Gor yenyewe at least bana, the 20 times champion wako na mali tunaweza kuwa tunaenda. Alafu hiyo Dandora ni community na wafit sana, so wapatiwe hiyo mama fano koko wengi bana kibao mafanzo na kwa gogo hiyo mtaa mbaya sana, so Gor ipatiwe hiyo pitch. Mimi am okay with that. Low key bro, low key na kwaga proud of Gor sana. In fact ukaona venye saizi wamejaza hiyo page ya CAF, buda wamepandisia Gor design nyingine ya noma. No wonder asewa ziko sama sponsors. Mupenda hiyo nini yao. Hata mimi naweza dizo mimi nikiona package na invest kwa Gor mbaya sana. Si ati nini na siwezi ngoja. Sasa mimi itarudi. Ujinga wangu ifike hapo sasa. Siwezi wa investia. Hapo tu. So kuna issue nyingine ulikuwa unasema ya majezi ya. Maze jezi ni inaweza kuwa soko nyingine tamu sana, but naona mavilabu zimeingiza ndani ukora mo, sijui mbona. Sasa hebu imagine saa hizi unaulizia jezi msee anakuambia check nda kushow plug. Like ni kama yani tu kitu yenye inaweza tu amka asubuhi nitoke hapa niende town, najua ndapata shop ya Gor, ndapata shop ya Kenya Police. Nichukue tu merchandise yangu tu safi tu bila mambo mingi. So unapata hii tena lazima tena mzungushane. Lazima mtu andudhi atakuwa involved. Lazima kuna BBM can get the jersey. Most teams have that. Kila mtu uko like wewe kwani nyinyi tu kazi yenu ni mnapatiwaga credo ya kubonga na watu, amupatiza kuonyeshana show. Kenya manze. Kuna mchezo unachezwa na watu wengine like za manze kitoka imetoka. Naona mtu anajaribu hiyo stuff ako peke yake, anaitwa Michael. Huyu tumpatiza kutosha. Mimi nikiwa mmoja wao. So kuna design bado hakuna hiyo hype pia. Na hiyo hype pia inafanyaga nini sport inakuwa fiti because unapata pia mafano wako na malipao pa kutamba, unaona? But saa unapata fano huku Kenya wapatiwangi hiyo chance ya kutamba. Bro, first of all, hype has to be generic. So we mwenyewe kama hata hujafika huko, then they haven't managed to reach you. Kuna vitu zingine uwezi force. No wonder unaona community based zokuwa na fan base intact kuliko kama saizi tunaanza kuangalia police. Si ati by the way we can't be fans of police. Ni ile tu unless police wa change hiyo jina yao, ni ile tu subconsciously hakuna venye sisi tunapatana na mapolisi. Unajua sasa kuna hapo pakiti. Hata wacheze ball fit yaje bro, hata wakuwe visible in every platform, there's no way I'm going to support those assholes. Ni hivyo tu. So maybe in their community yao say wakuwe na fan base yao kwa hiyo community yao, unaona? So hata ulinzi nilikuwa nacheki, hata ulinzi bado walikuwa wanafanyaga poa, lakini hakuna mse alikuwa idhaa yao. Alafu but kulikuwa na timu ya Kikarao yenye ilikuwa na wasee, na shida ilikuwa ina perform vibaya. I think pia watu walikuwa wanaipenda juu maybe ilikuwa ina perform vibaya. Ilikuwa inaitwa Red Berets. Yeah? Oh yeah, Red Berets. Hiyo ndo timu yenye nilikuwa na mafans. Ile wangepigia tu nduru, but ni juu pia hata walikuwa na perform. But police
na Ulinzi wao hufanya poa kwa ligi, lakini man still tu watu huko tu na kale ka low key hate Lakini ulinzi unajua Ulinzi as in bado iko na potential. Ulinzi kuna potential ya kugain fans by the way. Ikicheza fiti bro, hiyo move wamepull, wako na pitch, tunaweza enda bude iko Lang'ata Road. As in Ulinzi ikicheza fiti bado iko na potential ya kuget fans. Police nayo hapo ndo I don't see it unless ni hao mapolisi hao tu huko. I don't see it, hiyo na si uongo, unaona. So maybe they come up with another name, they have to be creative with it, because other than that hiyo image twari tuko nayo kwao is just wrong. So but me bado nitawasupport juu siwa support ati kwenda kuwa watch or investing in them but nitawasupport because I'm seeing their structure working bro. Sendo wametu hype transfer window, you see that's what you want to see. Wamesumbua na wamepiga signing moja moto sana, fiti sana bro. Signing imefanya hadi saizi Gota ako chela saizi, ako na feelings jamaa, hatezi ongea kitu nyingine. Gota ameanza kuwapiga sijui last week. Gota amekuwa na shida, amesumbuana na watu wa police mbaya, yani mpaka Gota yani anawakas tu buru. Nasikia Gota mimi hata next season sioni Kenya Police ikifanya kitu. Kwanza Kenya Police wana sign watu gani hao? Naona watu wenye Gota alikuwa anataka waingie mali anataka, unaona. Alafu mpaka sasa kuna player fulani wa Gor anataka kuenda police. Sasa wao ndo wanaharibu mambo kabisa. Player gani huyo? Kuna midfielder wa Gor anataka kwenda Kenya Police. Osto bro ya nani? Ni Osto bro ya Tezo. Sijui ni Brake ama ni nini. Ni Osto. Gota nasikia kudedi. But wale walisema ngoje arudi kutoka hizo maduty za nje, alafu ataongea tuone kama tunaweza nini. Pia amefika bench. Sikieni waseni wa show. Akitaka kwenda pia it's okay bana. No one is big than the club bana. Akitaka kwende na huko pia. Kwani wadhani tutashinda hapo? Tumesema usiende bana. Yeye akisikia tu kwenda, tumefungua milango, aenda akacheze police bana. Kwani shida iko? Gor itabaki, akibaki bado Gor itagor vile na kwanga. So acha aenda akitaka bwana. At least mko na female team. Dizo. Alafu unajua bado kuna kina Mbakaya nao FC hawajasign mtu, na nikaa sijua kuna pake ama ni aje. Na unajua sasa FC waezi bonga. Cheki. Respect the 20 times champion. Sasa hizo unataka kuleta FC aseme nini sasa? Unaona? Sidhani kama kuna team sasa. As it is. Maybe you wanna plan kubai, but as it is bro, hata wana coach. All we know maybe chenye iko hapo ni hiyo jina AFC. Ya Matere. Unasahau hadi ya Matere. Tuwapatie tu time of the Lord. Before I went off, Cornelius, I think you are the one on the panel. Go ahead, man. Hata hapa vile mmeanza hivi ni kama kuna mtu anatoka na afya. Anyway, mimi nilikuwa nataka kumake contribution regarding hizo stories za community clubs, parastatals na corporates. The reason why wase wengi regard as FC Gor, Shabana Sai, Moranga Seals. I think Moranga Seals pia ina qualify kama community club. The reason why zinakuwa regarded as community club ni ile mafan wako na hiyo sense of ownership kwa hiyo team, unlike for example Tusker, KCB, Equity, where fans hawana any sort of ownership. If sahi Tusker iamue inaama kutoka Ruaraka inaenda, nimeona nani ilikuwa tiza ama ni rumors za nini, wanaenda Kirigiti, hakuna kitu yenye mafano wao hawana say as such, because hata hapo Ruaraka
hawana fan base, hawako hiyo mtaa ya hiyo place. I feel ni kama wana own hii team. Juzi niliona tweet ya nani Brayo Birgen akisema wakati Ulinzi ilikuwa Nakuru, mafan wa hiyo place, wase wa hiyo mtaa walikuwa wanawachukia hadi juu, kwa sababu walikuwa wanasema hawa si wase, hii si team ya huku, as in hawa feel ni kama wana relate na hiyo team as hivyo closely yenye wanaweza wa own ama wa adopt. Maybe that's why ilichangia kutoa nini Ulinzi Nakuru tena. Anasema ilikuwa ni wase wa Lanet, so unaona I think kulikuwa na hiyo beef, that's why maybe ilichangia kupush maybe Ulinzi irudi Nairobi. So nini hizi Bandari at least iko na mafan, but niliona wakati fulani walikuwa wanacheza game na kulikuwa na tona ingine ya nani yake ilikuwa na mafan wengi than Bandari ambayo ilikuwa na game ya KPL the same time. So unapata hiyo pia ni kama inaonyesha ni kama Bandari as much as iko na mafan wengi, si hawako tight sana kwa hiyo team. Wakati in case kukawa na team inaweza kuja ina different nini imeformiwa sasa na tuseme within na hiyo essence ya ownership ya fans hapo Mombasa, unaweza pata inaweza gain more fans than Bandari. Same na then my thinking was if the community is the so called parastatal ama corporate clubs zinaweza invest on bringing hiyo sense ya ownership kwa hizo places ziko kama Tusker, invest on creating relationships na wasee wa around hiyo Ruaraka. Ulinzi wa create wa foster relationship hapo around Lang'ata Road, hiyo mtaa yote. KCB the same, at least wanaweza jaribu ku get some funds, but as wana operate sahi, because utapata hata most of the time unapataga the same people who play for the so called parastatal corporates ni employees wa the same companies. So hakuna basically hiyo sense of ownership to ina differentiate the community na corporate na hiyo parastatal. Thank you. So kuna hiyo point Kirimi alikuwa anasema, so community can be, unless sisi tunaiangalia from the social setting, community inaweza kuwa community ya career people. Yes, hiyo ni community, but then for example like now in sports you need backing from the people ambao maybe you operate in the area. That's now the difference now, because now kama hawaja kukubali, as much as you are community based on whatever imewaleta pamoja, kama hawaja kukubali, you'll still don't have backing ya push through, especially in sports like football. The same thing, the same problem nini inakuwaga nayo It's not community related. So my question will be Police FC kiko accepted na the larger police community. There are so many police officers in Kenya. So what if Police FC imekuwa accepted na the community club, ama bado itabaki kwa parastatal or institutional team?
taongeza So mapoko pia so hapo. Mapoko na makarao upatana fiti sana. so logically Mafans. ebu ukue tu logic na hiyo swali, makara wangapi on a given day wataacha job waende kuona game, na ukifikiria they still have to serve their duty as officers, ni wangapi watakuwa na hiyo privilege ya kuacha duty waende kuwatch game every weekend, same na ulinzi. Actually very many of them wanafanyaga hivyo juu tumeenda games away na wao nini on Wednesdays na wanaachaga job wanaenda kuwatch game. It's similar to all of us. Watu wangapi wataacha game on a Wednesday waende kuwatch Kenya Premier League games? Si story na ati Karau pekee ndo hawezi acha job. The rest of us pia tuko job. So wangapi tunaweza acha job tuende kuwatch hizo games pia? Itakuwa ngumu bro, mi hapo kwa makarau kwenda grao itakuwa ngumu, not because hawaezi, but I think their line of work is more tight than some of us. For example, mi naweza kosa kwenda job niende kuona game, and maybe most of us here, but then for a karau ni mtu anakuanga almost in the line of duty every single minute most of the time. So kusema ati makarau ndio waadapt hiyo team ya Kenya Police wakuwa wakienda game, of course si mbaya, wale wanaweza waende, lakini ni ngumu kufikia hiyo level yenye utasema barracks, hiyo ulinzi complex ati imejaa mafano wa nini fellow If whatever soldiers I'm about to ndio say, wana support ulinzi hadi wamefeel grao, itakuwa ngumu sana. Okay. Wacha tusikie hapa kutoka kwa Wacha tuanze na hiyo fan wa ulinzi. Wacha tuanze na hiyo Kirimi atupe jibu kwanza. Tuanze na hiyo fan wa Kirimi. Thank you very much Mr. God for this humble opportunity. Mi yangu nitasema hivi. Yaano hiyo notion ya kusema polisi wao wanachanga hiyo kazi yao na kuja grao. Hiyo ni unprofessional kwao, wanafaa change. As for my team and our fan base, Stand 001 inakuanga formed na majority inakuanga raia. Mnasema hiyo Stand 001 ukicheck Na wanda mtabaki kwa fan 7. Haya, endelea. Wewe si unyamaze MC. So unacheki, so timu kama ulinzi nimeona tufanya stuff inaitwa fan engagement. Juzi walijaribu kufanya, sijui kama wamefanyika kama itafanyika, wanaplan kukwenda na fan day ya fans. Sijui kama mnaniget, wataweka jamhuri Kwa hiyo weekend ile happen. Oh yeah, so unacheki sasa vitu kama hizo ndo zita bring fans back, zitafanya teams na club ikwe kitu moja. So na get, so mimi as much as nataka fans wakuje, sitaki hadi makarao wakuje au majeshi wakuje au Kirimi wacha ni kuinterject. Okay. Team yangu kuongea goat ni nini? Goat ama unataka ukue mimi uongee? Wewe ni wa ulinzi, calm down. Nataka kuuliza swali ujibu. Si vurugu. Wacha nimalize ndio muulize swali. Ameleta ujeshi. Hakuna ujeshi mzee, ni time yangu. we mnyamezi mute mic. Patieni Kirimi time yake bana amalize. Kirimi. Yes. Before endelea, hata mimi naweza kuambia tuko na fan day on 22nd of July, iko pale Polisako Stadium. Mko invited pia. So na check stuff kama hizo ndo zinafanya fans they relate more to the club. Hizo maface kama mnasemanga, hizo videos fulani. Afu mnaona, sijui kama notice ulinzi ya kitambo ilikuwa inakuwa compromise sana na majeshi wengi. Siku hizi kama quarter of the team ni raia. So una get, sasa kama hii season umeona vile tumeleta ulinzi, kuna fans wa Kibera ametoka nao hiyo team yake ameleta ulinzi. So una get, so kufanya stuff kama hizo ndo zinafanya club inaanza kupendwa na community. Next season tukisaini mse fulani wa Gogo anaitwa Nico.
Niko pia yeye juu ni Starboy kivyake atakam na mafans wake. So na get sasa vitu kama hizo no tuna grow pole pole. Alafu tena uongeze hizo mavitu za fund hizo manini tuna grow pole pole. Next season nakwambia kulingana nilikuwa na Indeche juzi. Kulingana na vile tumeongea na Indeche vile ana envision kufanya next season akifanya poa. Itakuwa hiyo complex yetu itakuwa inajaa. And you'll be here to tell me. Aya. Hapo kwa kujaa shika kwanza. Wewe si ni fan wetu tayari. Lakini nini? Kirimi. Swali yangu ilikuwa simple. Cornelius Gija kidogo. So Kirimi, according to you, amwezi leta mafans nyinyi wenyewe kama mjaletewa na players mmesign. Azinajaribu kumaanisha amwezi ngoja, siwache nikuuliza swali yangu nimalize kitu. Amwezi your resources haziwezi waletea mafans kama Gor. Hiyo ndio tunajaribu kusema. Lazima msign player from Mali kuja na fans wake 3-4, si ndio? Sikiza bro, unacheki kama vile uko nje, for instance vile Roro alisign hiyo timu yako saizi, kuna mtu kama unajita good uli develop interest ya kuona hiyo league. Una get? Hiyo ni one of the many ways of bringing fans close to the team. See the only way, one of the many ways. Next question. Hakuna Kirimi, hakuna jingine ulinzi mnaweza tumia kuleta mafans kwa ground. Resort zenu haziwezi leta fans kwa game. Vikombe zenu za 2010 haziwezi leta fans kwa ground. Najaribu kusema. Bro. Nani? Kuna nini? Kirimi kidogo. Cornelius, ngoja, just raise your hand ngoje tu tani yako. Acha kila mtu hapa land point yake. Na ndio hata nasaidia tu Kirimi kujibu hiyo swali ya Gota na usimsaidie sasa Captain Seva. Wewe relax. Point ni nani hizo? Point ni ulinzi wana make effort ku get community ownership na places wana exist. That's why hizo effort wana make kusign nini na soldiers zina grow, because for example ukiangalia vile Kirimi amesema vile walisign Maish this season, at least hata kama Maish, kwa sababu Maish alikuwa tayari ashajitengenezea jina, ako na mafan kadhaa, utapata tu kuna wase wanaenda complex kuwatch ulinzi because they want to see Maish play, hata kama hatacheza, but wameenda hapo basically kuwatch Maish akicheza. Apart from signing players kutoka kwa kijiji, from the host communities mahali wako hosted, another thing they can do ni kumake intentional efforts za kuinteract na wasee kwa hizo communities. Most of the time unapataga ulinzi being soldiers wamejifungia kwa camps, kwa barracks. That's one reason why unapata association yao na nini na wasee, especially for example like hapo barracks, ni interaction ya wasee wako barracks na watu wako nje ya barracks inakuwa chache sana, but wakimake effort kumake initiatives zenye zinafanya wana interact na wasee wako hapo kwa community, like hizo fun days, wanaweza fanya hata cleanups around Lang'ata wakiwork na watu wa Lang'ata, wanaweza fanya different activities, vitu mob sana, like nani alisema wanaweza wafanyie players training ya first aid, wanaweza fanyia hata community first aid training ambayo ina build community, na community pia inaanza ku appreciate for being there themselves. But the more wakiendelea kuji-isolate, community haita feel impact yao. That's why inakuwa ngumu ku get funds from the community itself. Endelea sasa Dizo. So ilikuwa ni Kirimi ama nyinyi mmemaliza? I thought ulikuwa una backup Kirimi. Well answered Cornelius at the back. Well answered Mr. Cornelius at the back. Go to Meskia. You get in a growth. Bro. One day. Hadi nyinyi by the way, sikiza God. Nyinyi amesema tuko na fans. Umekuwa na fans games za mwisho za league. Ukweli uongo get. Hadi wewe mwenyewe umeanza kwenda ground games za mwisho za league. So una get.
hadi nyama na fans Juu hapa dizo acid is take a two or three take one take kimoja mbili tatu ndio team. Mtu kama Rono, Michael mute your mic. unacheki mse kama Michael anaweza explain poa. Nani? Akichukua Bro, Shabana, mute your mic kama nikuchuje man. so good, unacheki mse kama Michael anaweza explain poa. The time alikuwa anachukua Shabana, haikuwa na smash fans as vile iko saizi. But kuna vitu amefanya ikasidia Shabana ikagrow fan base. The same thing can be done at Ulinzi. The same thing Gor Mahia you should do. Msituaibisha huko mali mnaenda huko nje. Mwende na fans wawili. Mbebe tu Jaro Soja sijui na nani. Una get? Vitu kama hizo they are doable. Mtu kama Meiko kwanza inafaa tumshikilie. Huyu ni national treasure. Ni kama amepata a hack. Unani get good. Adi is over to you. Krimi kwani wapi Gor inaweza ikose mafano akose kuja grao, hata iende Kadhonzeni huko kwetu huko interior wapi. Alafu wacha nikwambie kitu moja Krimi, hakuna mtu sasa unaweza convince kusupport Ulinzi ya support ati juu simply walibeba sijui vikombe tu organize jili no bwana. Ile timu ni nyinyi kwa nyinyi, muendelee kurecruit jeshi waongezeke wa support timu yenu. Hata mkitufanyia community policy still we won't support your team. Thank you. And sawa good. Uzuri, you are entitled to your own opinion, you are entitled to your own depression pale Gor Mahia na stress za kwenyu. Si tuko tu sawa. We don't need you. Siwezi kuwa entitled na my depression na nimeshinda kikombe. When was the last time you won anything? Hata sahani. When is the last time you won? When was the last time? We are good. Unaona umetoka out point. Usiwezi ni go kuja Ulinzi. Sikutaki Ulinzi. Nimekuwa tu bro kama you. can never be me, man. Dizo. Kwanza God season ikiisha. Ndo hata nilikuwa nataka kumjibu. Kirimi meaning that umenejua the second part of season ama tumeanza football kii kujua na second part of the season doesn't mean sikuwa naenda games za Gor kitambo before unijua. Unaona? Mizika wewe unaenda game moja unarudi Nakuru unakuja ya pili ya Ulinzi after wiki 3. No bro. Been there for Gor, nimekuwa nitaishi kukua. Sawa. Umekuwa wapi for Gor Mahia the first 5 games hadi ile game mlichapanga K-Sharks game week 5. Amungu na fans grao, mlikuwa fans ni Jaro Soja peke yake na ile flag yake ya green. Si unajua hata hiyo ni uongo. Hakuna mahali unaweza pata game ya Gor na fans. Hata unajua hiyo ni uongo. Hata unajua na cup. Unajua wako maandamano. Ndakutumia video. Kama hata dabi ya FC tulikuwa na maandamano Jacaranda na tulienda. Ni nini natuzuia tusiende kama hatuna nini? So tunajaribu kuambia Gor hatuna fans 10 kama Ulinzi bro. Lens ban. This is a big team. 20 times champion since 1960. Sawa. Have some respect. Usijaribu kukombea that KDF team na timu yetu bwana. Heshimwe. Wewe to move on bwana. Hivi tena mtapigana siku nyingine bwana. Ya mwisho mimi niko sawa so long our players hawajui lala nje kwa airport hapo hivyo kama chokora niko sawa. I'm contented. Wanakuja na gari ya mazishi.
wanakuja I'm game good, kubwa na man. gari ya mazishi. Na tuko na Yeah, Hiyo but na walikuwa Dizo. swali walikuwa ni wanataka ngoja Dizo tulia Dizo Mnyamwezi, wait. ngoja Jamu. ngoja Dizo hii hata kama Kirimi hatujaila shailala nje, nyinyi ni farthest wapi mshienda kwa hiyo nini CL mshienda mbele yetu tulilala tukatai tulilala hiyo time mshienda mbele yetu na mafans wenu Ni kumi bora kugoi lala nje mshienda mbele kama yetu kwa chokora. hiyo Mwongeaji ni eh? kama chokora. Ati Unajua we are 2020. We are 20 time sleeping outside champions. we are bana, ngoja uko na caps ngapi ndo ukuje kuniambia story ya Gor Mahia hapo bwana? Sasa hii mmefika fan Sikiza. sabo. Sawa Dizo, Wewe Dizo sasa acha nimpe ya mwisho tuende kwa Buru. Na mimi players wangu wakuli mbosho na biscuits za donation kutoka kwa jeshi kama players wenu. Thank you. Buru tuende kwako. Sikiza. Buru. Mimi wewe Buru tuko kwako. Let's hear from you Buru. Thank you. biscuits sio. na bado Namwel hajaleta hasira za kega hapo. Hebu Mnyamwezi tulia. Mburu, what's up? Hadi mmefanya Mburu anyamaze man. Kwani Mburu ni wa ulinzi? Jamii siwezi ambia stories za biskiti na maharagwe. That's some messed up shit. Raizo. Kwanza host, nataka manzee utuprotect sisi watu wa kuinua mkono bana, tusibaki hapa tumezubaa sana Bana msichoke. na Nimeona hata Mburu amejaa bana, hiyo ameinua mkono hadi na Mhm. first of all I think kuna hii definition ya community clubs na nini tunafaa tu define vizuri, na hata vile I think Dizo alisema hakuna siku hata mimi nita support ulinzi, hata wafanye nini, hata waanze kutupatia unga free wakuwa tuletea kwa makeja cause wanaitwa ulinzi. Hata police na hizo majina lazim na hizi majina police, ulinzi, hizo majina unajua, kwanza ndio hiyo timu ikufurahishe, lazima hiyo brand as in, wanakuja na hiyo cause hata ukiambia msee ni ulinzi hiyo kuuliza kama wewe ni wa jeshi ni si swali, as in ni swali inaeleweka, mtu kuuliza kwani wewe ni wa jeshi. So first of all hizo teams hata na hizi mafan days sijui wachange tu majina kwanza, wachange tu majina kwanza ndio tuongee. Na anasema kuhusu ati Shabana iko inajulikana, I think ni Kirimi amesema Shabana iko inajulikana, then Michael akaput efforts. Hizo teams uja community, mimi na my definition of community ni unaweza kuwa seme kama uko Nyeri then uchukue mavijana nao waunganishe hapo, as in then team ianze kugrow hapo, as in wase wana feel club ni yetu na ni wase wa area. Kuna mshe alisema ati I think ni ano akisema ati tuna define community clubs na ati Gor ni ya Wajaka huko na FC ni ya Waluya. Si ni sahi ni ya Wajaka ni Waluya, ni kuna venye ilianzishwa na wasi wa area fulani, so hiyo psyche yao ina spread, inafurahisha tu watu wengine. Unaona kama team kama Shabana ikiendelea na hii moto iko nayo, like hii fan engagement nini, wasi wanataka tu kusupport from nowhere. Ni msi wa coast msi kutoka huko Garissa anacheki tu manzee hiyo psyche yao wasi na ni community ile psyche wako nayo ya kusupport team yao, hiyo psyche inakuspreadia mpaka hapa, una feel hiyo manzee, una feel kama una resonate nayo na hiyo na kuuliza baadaye ni swali yanu akisema ati Juma polisi juu sema mapolisi wakiamua from everywhere waungane kama ni community. Hiyo inamaanisha pia walimu wakiamua kuunda timu yao wataenda ikuwe community juu sana
wa feel hii ni timu yetu, cause hata pia okay, cause unajua EPL, mimi ni mse baadaye EPL kuna documentary I think ndawaforwardia hiyo, I think si kama iko YouTube, lakini nilidownload mali. Wanasema that hao wasee walikuwa na resonate nayo kwa sababu ule jirani yako ukiwa mdogo, as in wasee walikuwa wanacheza kwa hiyo ligi ni wasee wa utapenda hiyo team, as in, and hata England na hizi matimu za England wanasemanga kuna rule that kuna certain percentage, I think ni third ama 2/3 wanafaa kuwa England, si ni sahihi, lazima wacheze, but hiyo squad yao ya 20 from the local ndio watu wa feel hii club ni yetu. So community si watu wa certain profession, ni watu wa certain area, na seme inatokea watu wa certain area wana speak the same language. Unajua wazungu wako na language moja, English. Wasi wenye amko group yetu ya WhatsApp, link iko hapo kwa dashboard au kwa Jumbotron, na pia kuna link ya YouTube channel ya Football KE Fans TV hapo. Kofiti tusikie maoni yako. Sasa nani ame-explain fiti, like amesema about how community based club wenye nafaa, but hiyo jamaa police pole. So iko hivi, like community based club ni yenye let's say sisi let's say area tuseme Kibich hivi kukua tu na katimu kako talented hivi, so one of the nini akue anasaidia club kukua ikuwe big club hadi ifike place inafika hadi Premier League hapo hivyo. So hiyo club imetoka growth kutoka kwa community, like community imejua hii club tumeiona ikigrow hadi mahali imefika. So but kitu kaa hii police kuna kitu moja chenye niliona kila msee venye anasema they should change their name, cause kila msee anafikirianga hii kitu ni ya mapolisi, hii kitu ni ya wa KDF, hivyo ndio wasee wengi hufikiria. And huyo msee mwenye alisema mambo ya Gor kusema ati hisi kumaanisha ati Gor ni from Nyanza region, no, that Gor imetoka Nyanza, but wase wamefurahia game ya Gor hadi mse wa Central anaweza support Gor. Like mimi mwenyewe ni fan wa Gor lakini sijatoka Nyanza. Mbona like nina feel Gor ina pay more attention in football like from any other team wenye na feel maybe FC, Homeboys, any club, but cause Gor keza jina yenyewe Gor yenyewe it's about nimetolewa kutoka a community, so like ina show hii kitu ile Bayern Munich part kubwa yenyewe this and this atufeel inaenda right na hiyo nini watasikizwa, like the other person wenye alisema about hii Red Bull fan hana say, lakini maybe fan fulani akiona afeel nye napenda venye hizi club ziko sponsored na Red Bull venye zinacheza, atakuwa fan wao, lakini hana say venye watafanya. And still venye tulikuwa tunaongelea story ya Jezi clubs, mimi nitasema as long as mimi ni fan ama nini, naona Kenya like clubs zenyewe pay attention kwa kuinvest kwa nini yao, kwa brand yao.
cause kadi hizo tukiweza muuliza how much worth ama alifanya nini ndio akaverify page yake, like tunajua huyu ni Dizo, hadi kukitoke kimse fulani hivi kitokeleze na page yake najiita Dizo, tunajua huyu si Dizo. Like club yenyewe inafaa take like Gor iko na doku verify nini page yao ni zizi, verify your page hata kama una followers wengi au fike milioni fulani, no, tuonyeshe kusema tuko na shop fulani Kisumu, iko which avenue, iko wapi, tuko na nini hapo, tuko na branch yetu, unaweza enda kusupport ununue jezi huko. Nairobi tuko hapa Moi Avenue, verify your page. Ndio sasa tusiseme unajua kila msee atafungua ka shop kake aseme this is a Gor Mahia team, kuja nini tununue jezi kwetu hapa hivi, maybe Kenyatta Avenue, place yoyote, but nasema like kama ni Police FC, kama iko na mafano wao wawili ama watatu ama wawili tuseme, waseme tuko na place yetu tunazanga jezi, mnaweza kuja mafano wetu, mnaweza kuja mtu support, mkuja mbai jezi zetu hii area, of which is a verified page yenye tunajua yenye ni page ya Gor, hii ni page ya nini. Hiyo ndio naweza sema. Hiyo pati ya jezi, by the jezi ni kitu bigi sana, especially kwa sporting merchandising. Wacha tu niweke merchandising na si jezi tu, anything that can make you feel associated to your club, unajua. So jezi ndio inakuwa the easiest to get in every, apart from our league though, in most league jezi ndio inafaa kuwa the easiest to get, unaona. So kwa hii yetu hiyo jezi kupata tena ni war. We haven't considered kuendea jezi, unaona. Sasa kama matimu kama hizi, kama unaona hii polisi yenye tunaongelelea hapa bro, mimi nimeangalia jezi yao saa hii and I'm like, mimi naweza jiassociate na jezi tu, especially kwa mtu mwenye tuseme anataka kuchagua cause most of mafans wa KPL utapata either ni wa Gor ama ni wa AFC. So saizi ndio matimu zimetokezea, unapata mafans wakiingia, mafans wapya, they are picking teams bro. Mtu atapick team yenye ni hii polisi, unaweza itapata tu mafans tu hivyo juu ya the look. Alafu kitu kingine Dizo, acha kuinterrupt hapo, ni cut short. Kuna vitu vingine kaa tuseme about investing yenyewe, venye alikuwa asema invest in your brand. Kama tuseme kama we ni AFC, we ni Gor, we ni Homeboys, like Shabana, jua kitu ya kwanza watu wanajiuliza kitu gani legit. Nitabai jezi, aim yangu wa kubai jezi ni kusupport club yangu, make do fiti, si lazima ikuwa gate collection au those vitu mingi zinakuanga mingi, yes, but jezi itanisaidia nijue hii pesa natoa 2,000 1,000 15 25 inaenda club, cause wase wengi watakuja waanze kutoa vitu fake. Yenyewe ni sawa, kutoa fake ni sawa, ina shida, plus show wakuja sema page yetu ni verified na tumesema tuko na shop yetu place fulani. Ndio mimi kama fan ninajua nikienda kununua place yenye Gor yenyewe wameniambia kwa ofisi zao that place yetu ya shop yetu ya kununua vitu zetu ni hapa, I can go and support directly. And still kuna vitu zingine about investing more kwa football zetu. Tunaweza leta advert kubwa sana kuonyesha a game ahead, hata kama ni 1 month to come ama 2 weeks to come, game gani kubwa itakuwa, cause kila mse atakuwa nasema yenyewe kitu inafika hadi place na advertise kwa TV, kwa radio. Kwa nini yenyewe match, kwa nini big aje? Kila mse atasema, atakuwa nasema I look forward kwenda hiyo match. But ni kama football yetu ni kama atu invest more, which is very easy. Sio lazima uende kwa Super Sport u advertise hiyo match.
tunaanza with the local nini, maybe brand ya television, whatever, radio stations, whatever, like to invest more on that, cause kila Mkenya wote ni wafano wa futani wengi, venye unajiuliza unapata kwa klabu wasi wamejazana, watu hupenda football, ikuwe ni Kenya ama ni wapi, lakini invest in it. Kwanza unaona hiyo part ya chukua kama kitu kama kuinvest, hata kama tuseme kansa hizo kwa media, kawa again team kama Police, nimesikia wamekuwa wakionyesha game zao since season ianze clear. Sababu utapata senye Police inaenda kucheza na Gor, kuna wale mafans wataona there's no need niende kwa pitch kwa sababu hii ni game I'm guaranteed naweza watch through nini ya Police, through media ya Police. Na unajua for now sisi hatuoni hivyo, but hiyo investment Police wameweka kwa media, hiyo impact itakuja ionekane hapa mbele juu mafollowers wao wengi watakuwa kwa media. Bro, angalia hata kama saizi mafollowers wengi wa United wako kwa media. Not all of us can go to that stadium, but mafollowers wengi wako kwa media. Bro, tunanunua merchandise ka kitu nyingine haiko. We are invested, yani anything to do yenye inaturelatea, na hiyo ni through media. Tunaingia kwa social zao, buda kuna tab yenye unaweza ingia hadi unajimekia jazi. Unaona? So I agree with you on your part ya investment, adi part ya jina mali tu sikubaliani na wewe ni now I've taken back my word ile yenye says support Police, but unajua Police inaweza endelea hivi, watu wa manage, if they invest enough on their club, we might manage to forgo to see them as policemen. Sasa tutaanza tu kuona hiyo Police kama tu Police FC, nothing more than that. Cause ona sahi wameendea player wa Gor, Tyson. He was a very good he was a fan, one of the fan favorites. Kuna wale mafans wenye wanapenda ball, si ati sasa juu ameenda huko atamchukia. More of a club, just a normal club rather than a uniform club. Cornelius. Nini kidogo ni kwanza ni disagree na Rizzo vile alisema community ni as much as tuna share interest, like interest na hizo na wase wako nini nyingine imesema storia, for example nini niliona tweet fulani leo ilikuwa ya story ya Shabana, the way ilikuwa founded na huyo Dogo Khan. And anyone can correct me if I misinterpret it. Inasema huyo msee alianzisha Shabana as from nini yake, from hardware shop yake, na wase walikuwa wanamfanyia kazi, not necessarily because hakuanzisha ati kwa sababu ni watu wale walikuwa wanafanya kwa hiyo workshop yake, because maybe walikuwa wanashare hiyo interest ya football or something. Siku hiyo Twitter haikuwa na so much details, but you can get from that ni the interest itself ndio ina grow
to the bigger thing, the bigger picture ambayo mnaanza kupata following. But if hatuwezi express hizo interest zetu kwa wasee, then tutabakingi tukisema kama shida corporate clubs na nini huwa wanajaribu kufanya CSR projects in kuengage wasee, but most of the time hizo projects zao zinakuanga one day events, si vitu sustainable. So wataingia kwa kijiji leo wafanye event moja, tree planting, after hapo wameondokea, utaona tena next year. So what impact does that leave or does that make to our say mmefanya nao tree planting? Inafai kuwa kitu, inafai kuwa initiative responsibility as a corporate, but it's something you are invested in long term. That way ndio uta earn trust na backing ya wase wako hiyo mtaa. Then story ya jezi Dizo, last time nilisikia ukisema hata kama ni jezi mbo watu wavae ni sawa tu, as much as the thing sahi ni tujaribu to push hiyo agenda to grow game. Visibility ndio muhimu sahi. Then from there, then maybe clubs zitaanza kurealize importance ya kuwa na distribution mechanism mzuri ya fan replicas, retro kits maybe. Hata sahi ukiangalia hizi timu zetu hakuna timu, sidhani kama kuna timu yote inauza jezi yenye walitumia like 10 or even 5 years ago. Mnionyeshe moja tunaweza nunua hizo jezi. So alafu ni hivyo, jezi hazina meaning as such, ni kama hazina meaning as such, but zinaweza tumika kama nini poa ya visibility sana na branding kwa teams na kwa the whole league in itself. Asante. Sawa. Alafu Cornelius, nimeona umeuliza story ya hashtag ya Friday. Acha tutumie hiyo yetu ya kawaida ya football KE. Ndo to avoid nini juu isha pick na nini. Acha tutumie hiyo yetu. Alafu before Tross uongee. Mimi nimeuliza kweli, usinipatie credit yenye si yangu. Nani ameuliza kwa comment section? Nani? But amejibika yo. Oh, ni Raizo. I'm confused. Acha tutumie hiyo yetu ya kawaida. Alafu before we go to Tross, unajua Tross ako na mambo mingi ya kusema. Michael, niko na swali moja. Juu wewe ni mtu wa Shabana na you know stories zenu za huko ndani. Nataka tu niambie, why is the lady in charge of Shabana jerseys who are reply message za watu wakitaka kupiga orders? Just sometime back my friend alikuwa anataka jersey around 10 of them. The madam never ajajibu the DMs zake. So nataka pia utuulizie, utuambie ni kwa nini the DMs za the lady mwenye anauza hizo jezi ajibingi. Juu kuna msi alikuwa anataka jezi 10 na JJB mpaka wale hayada na jibingi za wase specific. Lazima ukue the lead ndio message yako ya kununua jezi huko Shabana, huyo madam ajibu. Thank you. Naona unapata Kofit, mkoaje? Kofit, acha tusikie unataka kusema nini ba. Sema grenade. Kiasi. Sasa niongea. Yeah. Go. Me kuna like I always say, if I had money, I could be investing in funds, because I know investing in funds it's everything. So mi ushangaa dia so wanashinda umeinvest kwa a corrupt team. What do you get out of it? But if you're investing in funds, you're going to get a return. So for example, there's a time Ozil said a football fan supports a team because of a player, the color the team wears, or where the teams come from. Unaona? And for me, I always have soft spot for team which puts on green
and red. Any team that puts on, I don't know, blue colors, I hate them to the core. I'd never even have some soft spot for them. A team that puts on yellow, I would usually feel petty for them and something. So that means Ozil captured me. Yeah, like I say, I used to go to City Stadium. I used to like Blackberry. Yes, my family supported Gor Mahia. Every member of our family supports God. So I ended up supporting Gor Mahia. So while I was growing up, I continued picking teams across the world. I pick Raja Casablanca, they are green. I pick Nkana, they are red. I pick every team. I don't think I've ever picked a team that supports blue. So I'm usually even having problems seeing Gor Mahia players putting on a blue jersey, of which I can never buy. Fans joining a certain team because of a player, it means a lot and it's a realistic thing. And then when we are talking about colors, some people will follow a team because of the colors they put on. So you will see some people like blue, some people like red, some people like, for example, Simba fans, 99% they hate yellow and green. It's a taboo. Younger fans, they hate everything red and white. They don't put it on. They don't even drink any drink that has a red bottle. So you realize fans have already picked their side. And funny thing about Kenyan fans, of which I feel it's a good thing, and then the coming on Football K is also a benefit. I can go and watch Kariobangi Sharks. I can go and watch Bandari. So we need to take advantage of this thing. Let's say, for example, Gits organizes himself and say, I have like 20 friends and I can host another 20 friends to come and help me support my team. What we can do best for you is come, brand your side of the stand, so that you cannot hang out with that stand 001 lady who makes noise 90 minutes without saying anything. You can come, brand your side, put on our banner, you put on your banner, and then from there you continue growing with the fans of your peers, and then you will have same dreams and ambitions. So you'll have the power to control what you want, and at least you'll have a say. This, if you put this very much easy for us to support teams like City Stars, teams like Kariobangi Sharks, teams like, let's say, Police, teams like Ulinzi, because they are not going to beg us for money. They're not going to bother us. At least they'll pay for their stadium. They're no Arambe. So for Football KE fans who are not like, who feel like we just want to support the game to grow to that level whereby when the match won't be played, because they'll feel like 20, if we are like 10,000 people, we're supposed to buy a ticket for 200 bob, and then we say hatutatokea game haitachezwa as Football KE, watafeel the pinch, so hawatachezesha hiyo game that time. So for fans, for Football KE, I feel we will have to pick like specific games that we're going to do our thing, and then games that we are like individual teams like Gor Mahia fans, FC Leopards fans, Kariobangi Sharks fans, and then we create a culture whereby tunajua ni fans wa team, and then tutajua how are we going to build other fans to grow their game. Unaona, the only problem that is happening here, these fans they don't have the awareness. Unaona, Kariobangi Sharks wajui vile wanaweza kuja kwa timu yao. Ulinzi fans, some don't know, because imagine if Ulinzi can do a CSR project at KMMU, at Nazarene, at that college which at Quare, no, and then they still cope up. So you imagine all these people, all these young people, they don't have anything to do after kulewa Friday hapo Legend na huko club ya huko chini, hakuna kitu watafanya Saturday. But if you tell them you can extend your ulevi from Friday, Sunday kuna game hapa, pombe itakuwa at a subsidized price,
mukuje, and then we'll at least be getting one of your two players, so you'll be coming and support them. You'll realize even you'll create a bigger fan base than what you have currently just through CSR. So for me, I feel yes, a player can bring fans. Fans can help another team to grow fans, and that's why when you go to a football match, there's always an away end. No, there's no football that is sold out. Even Camp Nou yenye inabomolewa, they have an away end, ilikuwa huko juu wanaweka fans wa Atletico watu wa 10. So for football KE, we should just advocate for positivity and possibility. That's why I was even saying, if these people don't buy into Michael's idea, sisi tutaambia tu Michael's, we are 5,000 Gor Mahia fans to print hiyo jersey, we'll buy it. People do business through black market. No, Michael will create a pseudo account, exist, non-exist, and we will buy it from there. We make him rich. After we make him rich, he can have the money, go and bribe all those stupid officials. He buys his way into the power, and then he moves on and roams easily. So, and he's somebody that we see anaeza. The reason as to why is he argue now watu ni ana hiyo resources. So for me, I feel if Michael's deal fails, tuone nani atafika stadium akurarulie jezi, akularulie nguo umebai na pesa yako, unaona. Anybody we want. If you have FC Leopards 5,000 fans, we can FC Leopards fans wanaweza enda or vote. Even football KE, we can all register to be members of all these stupid teams. And then when we want somebody who sells his idea that makes sense to us, sisi wote tunajikusanya, tunaenda tunavotia huyo mtu, anapita, akishindwa kuimplement agenda yake, we also pull him out. Unaona, tunamwambia wewe utatoka. So they will be scared. So even ikifika pale kwa kuvotia president of the federation, itakuwa much easier. So let's just support our own, support fans, support our players. We should not side with the official. We should not side with the federation. We should not side with the stupid media that they are doing nothing. If today you saw what I wrote, Citizen TV reporting the wrong thing. No, Citizen TV reporting the wrong thing, while Mozart is covering the league from start to end, reporting the right thing. Pepeta is reporting the right thing. Other journalists are reporting the right thing. Other bloggers, Wakina Josh, Wakina Murimi, are doing the right thing. How is it that somebody who is being paid has the ability of controlling how things are supposed to be in the 90 minutes? After that, we are all fans. And then before we know it, kila team ikiwa na 5,000 the tickets to the gate. If you have 5,000 people, we call that Ulinzi itatoa 5,000 fans valid. Ulinzi kitoa tu 2,000 Tusker. football K. Ulinzi kitoa tu football K 2,000. And then wafanye CSR vizuri, waende wachukue students 3,000. Au ni watu 5,000. But 5,000 wakishow up complex, wajaze hiyo side ingine. Aweke bana, we don't like the coach. With the and what so forth. So for me, I feel for football KU to grow, tunatishiana banter. But when it comes to fans welfare, fans development, fans projects like Michael is doing, like reading Akina Josh and Kirimi analytics and everything, we should just support it.
That's it. Thank you, good point. Lazima tubustiane mpaka tukuwe na voice moja. We need to have one voice yenye tukisema kama tunabongesha ase, we are talking to you guys with the demand and authority. You can even call it entitlement, because we are all invested in this shit. Look at us like sponsors. Cinema fans, buda, tuna demand. Kami sahi, I think na demand a lot sana from God. Alafu tena kitu nyingine ya football K, juu ya mabanta, mine kuna watu tu sitataja. Tu hapa hivi stories za luku. Unapata mtu umekuja na Crocs. No effort. Buda, I will single you out alone, bro. Ni kukule tu banta solo. Clean tu pale Twitter. So pia sisi manze, kwa sababu acha nikwambie, mimi nataka tuchukue jazi ka luku. Buda, tutakuwa tunadunga majazi, watu wanashangaa ikuwe ni luku smart. Kwa hivyo jazi ikikuwa mbaya, buda, hiyo timu yako tutajipata wewe na hiyo timu yako. Kama Tusker venye Tusker wamezoea jazi mbaya, tutakuwa tunadunga tu yellow, kitu ka yellow tu. Kuambia tu football K tuko na nyinyi one way or another, lakini jazi yenu iwezi. Kama jazi ya Gor, who would want to wear such an ugly cliche t-shirt? 3,000. Sasa unataka tu change jezi yetu color to kuimpress Dizo. Bro, hapana. Buda, unajua si ati sasa ukiambiwa ati theme color theme yetu ni green. Sasa ni yani hapo tu ndo mmekwama buda, yani hamna any other idea out of that, having the entire jersey green. Buda, si mnaweza come up na kitu safi tu. But anyway, either way, hata mkacheza hata na hiyo green, jersey yenu ni ugly. Alafu ni 3,000. So it makes sense. Hiyo jezi iko na 20 stars, iko na CAF Cup winners, tulichapa Esperance de Tunis, iko na 2 unbeaten, iko na league currently leaders. Hiyo ni jazi imevaliwa na Peter Dao, one of the greatest. Hiyo ni bwana we, hiyo ni nguo kichomoa. Lakini me, funny enough, I've never bought a Gor Mahia jersey because I usually feel when I enjoy. I usually put on my scarves. I just put on the scarves. Unaona. Hiyo jazi bude, hiyo jazi ni ugly. Na kazi zile mashati za Wasafi zile zenye unapata na makondakta ama wasee mushadha. Alafu unaambiwa 3,000. Na unakaa hapo unapata hadi wasee wamebai. Ukipata na got, yani ulitoa 3k ati mimi niko na plug wangu. Unashangaa hiyo. So in short, Dizo, going to next season, my basi nani atubrandie nguo zetu basi. Mike atubrand tumsupport ya football KE. Unajua sasa uzuri saizi football KE inaweza kuwa na colors mingi sana. Buda, na kuchapia tu look ya color yenu hiyo siku, kama ni green na beast, tunaanguka huko, mnashangaa form ni gani. Sasa before tuchoke kuongelesha acha tusikie Michael, kuna maswali nilikuwa nimemuuliza nataka nijibu before tuende kwa Bakaya. Michael. Okay. Habari yenu manze Jo, nimesikia kile mtu amesema ni fiti sana. Naona space size imegrow manze. I think na watu kama watu so na manze. Hii ni really impressive na ni sana. Anyway, history ya Shabana naweza sema hivi. Reason moja yenye ni important, at least kwanza mwenye ameuliza elewe juu sija capture bado vizuri, ni kwamba hiyo nilikuwa one of the challenges that tulikuwa tuna solve, because Shabana is one of our clients kama Beast Athletic. So tuko na
for the record tuko na over 25 clients like from academies, regional, div 1, div 2, NSL and a few other kidogo KPL but siwezi mention kwanza. So basically kitu tunatry kufanyia Shabana ni kusolve hiyo issue yenye experience because actually you are also among other people when you come complain on the same. So ndo ile tunatry kuwabuildia a system where like haitakuwa centralized kwa mtu mmoja, so inaweza kuwa itakuwa adapted ile design ya KPL where unapata kuko na licensed vendors moso kwa hizi teams zina come up, so you build a system of licensed vendors wenye literally wame sign up na club ina hold a lot of their documentation, na at the same time pia club inaweza at least kumonitor venye sales zinaenda so that waweze kucontrol vitu kama our vendors kuuza jezi fake and what not. So catch inakuanga this just general, not necessarily to Shabana, hata kwa wase wa ulinzi, wase wa police. Basically the easiest way ya kuapproach na kusolve your problem, GP I think nishai suggest time flani through FC na nimeona ina work in other continents, nimeona ina work in other places pia, is mna vet licensed vendors. So example, msi ako na boutique, msi ako na shop, so yeye ana submit credentials zake na hizi vitu zote and then anaeka do na team. So basically the team haimpati jezi, akiwa licensed ana pool, example ako na 500k, team inampatia merchandise equivalent of that amount, and then sasa ni within teams marketing strategy ku make sure like waso wameenda kwa hizo shops. Reason moja yenye teams okay Kenya wacha na Europe, reason moja yenye teams Kenya zinafaa kuuza through vendors ni kwa sababu one, tuna consume a lot of fakes from Europe. So unapata kasa hizi, mimi na support Liverpool, so unapata kuna hii kitu mpya imedrop na unapata kit ni kama 9,000 na kulikuwa na deluxe I think ilikuwa 10,000, and then kuna hizi generics zinauzwa kama East West I think walipatia pia watu wa ulinzi jezi fulani za Adidas, hizo generics. So unapata kama wasi wa East West unapata kasa hizo wako na clearance sale ya so 5 sijui so 3 so 6 jezi, and then at the same time wewe expect bado tu msee mwenye ako na akili zake ende nunue jezi ya klabu ya Gor ama FC 3,000 aje, kwani ni black tax? Kwani like nalipa ndio unione mimi napenda hii team zaidi ya mtu mwingine? So mimi naweza sema hivi, if it works, this is how I see it. I would rather clubs subcontract, let's say say people like us kama mimi exactly, but they would subcontract people that have the right ideas, people that will spur the club or work in conjunction with kama Umbro, because nimerealize kuna vitu mbili, probably all of you guys are aware. Umbro South Africa ina control Sub-Sahara Africa, the whole of Sub-Sahara going all the way north mpaka Ethiopia, so ina control hii market yote. So ukiingia kwa Umbro South Africa utanotice jezi wanaundia Malawi ama example wanaundia Zimbabwe, alafu angalie jezi wanaundia Gor ama wanaundia FC, and then uangalie timu nyingine kama tuseme Cape Town example, kama wanavaa Umbro utarealize ni the same template. Like change ni kidogo, kama hizi zenye waliundia FC Leopard wameka hapa hizo Tiger wameka Leopard on the side, inakaa joke, inakaa ni kama like hata ukiniambia ni 3,000 na buy nini, where unapata place yenye Europe ina thrive fiti sana ni fan culture, na ndio moja yenye team mob za KPL hazina, they don't have a fan culture. Hakuna situation yenye like una look forward to the new season sababu inapiga drip na place yenye a lot of football clubs hawaelewi. Ndio reason moja tumefanya hizo series za those jerseys ni just to show people if you build right na we price msi atatoyodo, kwa sababu zetu zinakuwa na issue moja niki wrap up, zetu zinakuwa na issue moja. Kuna kitu moja yenye nimerealize a lot of Kenyan teams, African teams, okay Africa nikisema like dark Africa ama black Africa, wachana na north, sana black Africa and then a bit of Sub-Sahara, tuachane na South Africa. Hizi ziko hapa katikati. We build our colors around the logo, we don't build our colors around the team. Na maanisha nini? Unapata Gor watatafuta generic yote as long as ni green, unaget? So unapata Umbro wako na audacity ya kuundia
vitu wamesplash na colors alafu wameka green kidogo na dark. They don't value the origin of the club because club haina original colors. Like literally, let me give an example as a wrap up. Unaweza trace the Los Blancos ama your Real Madrid all the way from 1920. Wame maintain identity all the way mpaka mali tumefika. Most Kenyan clubs, of which say sema ni problem, naweza sema it's a blessing because we are the people that have these ideas, is the first step yenye sisi kama Beast Athletic tunaweza solve, hata not even on a production level, on a concept level, is first of all, we create identity for clubs. Where 30 years from now, these colors, these stripes, this design will be synonymous with the club. That's why unapatanga timu kama Nzoia nikiwatumia, unapata wamevaa Jivova, wamevaa Select, tena wakipata Hallsport, as long as inakaa na kenye wanadu, wako tu sawa nayo. So swali yangu ni in the next 10 years, ukiulizwa Nzoia walikuwa wanavaa nini, hauwezi jua. Ukiulizwa saizi Bandari walikuwa wamekuwa wakivaa nini, hauwezi jua. Why? Because it keeps on changing to a point where they build a logo and then they try to look for something that fits the logo, instead of just having a proper story like around it, like in a story, like this a story around this club. That is why unapatanga timu mingi za Europe ama nikitumia sana vile mnapenda EPL, ina make sense, like Arsenal from the Armory, Manchester United, Manchester City from the Port, Sunderland uko kwa whatever kwa ocean ama whatever. So unapata there is a story yenye na link the identity of the club along with the colors. So Kenya unapata kama ni fan wa, let's say, Ulinzi, nzapata an example na Ulinzi, ama ni fan wa Police, the wisest thing police wanaweza do si kuchukua tu jezi ya red sababu uniform za polisi kuna malizi na red, ni ku create a story around colors za your team, like ku create a story from the team itself, alafu ndio sawa wapate hizo colors wanataka kuzia watu and they be consistent with them. Si kila season home kit ina change color, like unapata home team si consistent. Nilikuwa soma juzi vile walikuwa wanasema some of the toughest federations za kuwork with ni Brazilian Federation, English Federation, Spain na Germany. Why? Because they are so serious and strict with their colors to a point where hauwezi mess nazo juu unafikiria vile wanataka kufikiria. So mimi naona like for us hata ukiangalia the whole team ziko KPL, they cannot do this as much as tunataka pia wadu at the same time. It's because hakuna wasi wako na concept ya identity na pia do ni shida. So ku get something original, something unique to them ni problem sana. Incident neza wapatia, nimesema na finish up mara mob, ni Sofapaka. Kuna time fulani game ya KPL manze Ninjas walishow up na I think t-shirt ya Puma, socks, short ya Adidas, and then short walikuwa wamevaa sijui ni Jaco ama ni gani. Na hiyo team inacheza the highest level ya Kenya Premier League. Just imagine for a second. So inamaanisha like to these clubs they don't have an administration problem. Most Kenyan teams they lack wako na hiyo visionary problem. Like how do we make money off these things? So ukiangalia kama Gor Mahia example, hasa wana price jezi 3,000. Sijui imefikaje, sijui math zao ni aje ikafika 3,000. Now let's take it back. Imagine how say wanauza jezi zao 1,500 ikienda sana. Do you know how many millions hii club inaweza kuena pull for every launch? Now make sure wako na home, wako na away, wako na neutral, and then wako na 3 more fans editions za jezi. Literally say wanaweza kuwa wanajilipa from merchandising peke yake. But haziangalii hivyo. Pia wenye wako hizo clubs, wenye wanarun hizo clubs, kwao ni more of mimi ni chairman wa Gor so mnanijua. Economic value mse hakuna. So that's a problem yenye I hope tunaweza isolve through vitu kama conversations. Na juu pia kuna wengine hapa niko sure they affiliated with these clubs, they actually need people that can just direct them. Because most of the time una realize Kenya haina fan problem. Kenya has never had a fan problem. Kenya has a direction problem sana kwa ligi. Example ya mwisho naweza kupatia. Nimesikia msee akisema ati Gor inajulikana ikienda sijui Machakos so atakam. Kwani hizo games zingine zote wamekuwa kicheza empty stadium, fans walikuwa wapi? Kama market team, market game zenyu, unapost game Monday. Alafu unangoja unatupostia tena Saturday siku ya game. Hapa katikati unafikiria hatuna kitu ya kufanya? Stapata engagement ama
So unapata like hiyo arrogance ya Maliza pia vizuri, hata results unapostiwa next week after game buda. exactly. So unashangaa like tunadu like we imagine iangalie tu hivi kama mwalimu wako angekuwa anakufunza Monday alafu anakosa kama anakuja Thursday na kupatia exam alafu hajasema kitu na hajakwambia usome, kweli utapata? So Gor unapata timu kama hizi Gor FC na hizi timu zingine zote, they don't even have a fan problem. They funny example. Hebu angalia hizi timu kama za Ethiopia example. Wako na hii rule yao wanasema foreign haizi cheza NSL ya huko. Kama kudu kitu. Kenya tunakuanga freestyle, ile design ya kitu yote inaweza happen. Unaona? And sasa now that's a problem. Juu pia sasa inafanya pia mafans wa hizi team, they don't even care. Hebu angalia Nzoia. Well, iko if there is a team yenye inafaa kupull us crowd big kama AFC, man Nzoia. Nzoia wako na all the environment ya kuthrive. Lakini venye iko set up na venye vitu ziko set up still hawapull. Klabu nyingine funny mushanga nao ni Kariobangi Sharks. Timu imetoka Kariobangi. CSR zenyu ziko wapi? Kukama up na tagline Kanyaga Michael, usibakishe ua hiyo kwanza. Timu kama Kariobangi Sharks. Bala wakamna timu kama mtaani na Sharks. Wapatene matisho, wapige ma clean up. Vijana hizo timu za mtaa zote, wa make sure like wanawalipia game, wanaenda coach game juu wamesaini vijana wa mtaa. Engagement yani aje Sharks ndio maybe story ni Sharks. Wana kama na hashtags za ku make sure like for every game, for every event kuna wasi wana push hashtag. Wako wapi? Wamekaa tu wanatuangalia. Angalia ka timu kingine, etoaje timu fulani, kuna timu nyingine huku Kakamega Homeboys. Ase wana price jersey so high na wanasahau mali wametoka. Yani sisi as a league and as the people that consoles these clubs, kama example nizapatia na example ya Gor na FC. Boss, unafaa ikoaje kwa timu yenye mafanzo like timu yenyu market size ni ikoaje? Are you able to estimate the value of the team of the fans that supports the team, like wana spending donga umse alichezeanga Gor. Sasa kulikuwa na game fulani ya Sekafa. Umse alienda huko manzi akafunga FC na huko ni Sudan. Buda, huko home manzi huko cha kwa anko manzi. Jumi na mratu anko though we are related. Maana alienda akamchomea shamba manzi juu huko Butere Mumias. Kamchomea manzi shamba ya miwa. That is how I say wako so devoted then to their team. Saizi hiyo passion ina die off juu sasa wana feel kila mtu ana live off history. Every single day yenye time ina go by, teams outside Kenya and maybe in Europe, they are doing constant funds acquisition and activation daily. Liverpool ni big lakini bado wana sponsor pages zao. Man U ni big bado unasikia wanatoka hapa wanapiga tour. When was the last time your favorite team ilipiga Kenyan tour just to acquire new fans? When was the last time ulisikia FC inapiga tuseme North Rift tour ama kitu kama hiyo actively, hata kama wamefanya lakini actively? When was the last time Gor walitoka hapo wakaenda Mombasa wakafanya fan activation wakacheza na timu kama tuseme ya ule jamaa, kuna jamaa fulani hapo wa Coast na kuanga na team? When was the last time they did that, waka set up shop wakafanya activation? So unapata, that's what I'm saying, tukiangalia pia ya ligi ya Kenya, it has everything to do with the direction and management and the people wenye wako hizo structures haoni need. Hapa kwa hii group kila mtu anadai change, lakini kwa nani like who is listening in the first place? So I think we have Kenya as a country has a very unique problem when it comes to football, because the fans are willing but the teams and the people that surrounds the team, they don't find it necessary. So I think hivyo ndo naweza sema.
Eh, watu wa Gor kwanza, a minute, let's take a minute. Unajua musema Gor ikuwe relegated ni ile tu, yani haiwezi, but hiyo team inafaa kuchujika kwanza, iende ika load hiyo comment umesema about nini, about merchandising, bro. I said it earlier here. Gor, if there's a team that can generate its own economy hapa Kenya ni Gor, ikifuatwa na AFC. Hizi ni teams hata it's no longer about them performing. Hizi teams ziko point yenye it's about them just adding more fans. In fact, more fans. Hizo initiatives zenye unasema waendelee kusponsor their pages, bro. Any fan atakuwa anaingia ligi sahii atakuwa anaenda Gor or AFC. Juu hata itaacha hata kukuata kani tribe. Juu sasa it's a vibe, it's about relating. It's about belonging. Niko like hiyo place napenda hiyo vibe yake. Gor manzi iko na hiyo kitu. Na hiyo kitu inaniudhi sana na Gor. But the thing they detest the most is their strength. Oh, alafu Media. alafu Mr. 90 kiasi tu ni kuinterrupt. Kuna msee fulani amesema hapa ati anaitwa ako hapo msee anaitwa It's Kubasu. Anasema inakuanga rahisi sana kubonga on some things mko na mchezo sana saa zingine. Boss, mi nimeifanya. So sikupatii story ya jaba. Mi nimeidu fiti sana. So sikupatii story ya kitu nilisikia. Like mi nakwambia kitu yenye mimi nimefanya na nimeimplement from different pools of teams. So sikuambia ati kitu yenye mimi sija implement na ikawa kaza team ama mimi mwenyewe na head organization inafanya hizo vitu. The only thing yenye wewe unafaa kuunderstand ni nini? Willingness, boss. Unafaa kuelewa kenye wewe unafikiria haiwezekani ama kenye unafikiria ni ngumu. Ukikaa chini na hizi management uangalie shida iko wapi, utanielewa. Wewe nani minembea is Bukasu ama ito nani? Hebu jiulize swali. Jiulize tu swali moja. If sponsor anapatiana contract ya 100 million a season kwa example kwa team kama Gor FC ama team kama hizo. Ushajiuliza ngapi na kuanga regenerated na ngapi ni recurrent expenditure? Ushajiuliza swali. Kwa nini hizi team sponsor akitoka after 3 years zinaanza kuleta pay bill? Ushajiuliza swali. So wewe unaweza fikiria tunabonga story ya jaba, but ukiangalia venye structures na teams zina work na venye unafaa kuiconsider kama a running business yenye iko na expenses, uta realize 85% of the time hizi ni recurrent expenditure. Hakuna kitu inaingia ndani. Zote zinatoka. So literally also wana run on negative budgets. Unaniget? That's unasikianga team za mtaa ziko zile za tunataka sponsor tusaidie. Boss, sponsor amekama mwapatia mita. Hii mita 800,000 una solve on recurrent expenditure. Hii 200k imebaki after 3 months bado utarudia tu sponsor bado kujenge do ingine. Unaniget? So kuna vitu mingi sana like unafaa kuziangalia from an economic perspective, an administrative perspective to a point where sasa ukiweza kusolve hizi vitu unazisolve from a very insightful like level ya conversation. Unaget? Like that's how you're supposed to see them. Like tuko hapa kupatia na solutions na highlights. So mimi nakwambia from something that I do on a day-to-day basis and I'm very passionate about it. So vile tu nikimaliza naweza kushoni hivi. Everything yenye tunadu saizi kwa hizi teams, they just need one, msetu ako poa accounting, 2 msepoa ako sawa administration, 3 mse mwenye anaweza head department yao sana ya communication and sales. Vitu zitaanza kuturn around. Nyinyi msikia watu wanasema ati polisi ati sio natumia do yetu. Buda, hasa kuna sponsors 4. Show me team moja ya Kenya iko na sponsors 4. Hebu nionyeshe moja saizi. Isipokuwa wa polisi. Wasa wanasema ati polisi wanatumia do yetu. Hawa sasa wako na CEO mwenye walihaya.
So ukiniambia ati sijui wanatumia sijui do gani wanafanya nini, unafaa pia kujiuliza swali, hata kama wana supplement hiyo do na do yenye wanapatiwa. Economics za ball haziwezi kuwa zina run constantly on recurrent expenditure. That's why Man U wanaenda place country hata wataki kuenda, so that wa promote brand na wapate do. Kwa nini wanafanya hivyo? Because owners wanataka profits. Si bado tuko tunaangalia ball ni kasi CSR hapa kama jokes. Sasa unapata jezi unauziwa 3,000 na msee anaenda analala. Hataki kujua kama player atakosa mshahara juu ana overprice vitu. Lazima tukue serious bana. Bro, mtu yote anakuambia it's easier said than done. Uni mse ako stuck in the old ways. They don't want to learn anything new. Ndio atakuja kuambia it's easier. That's a very lazy way by the way of talking. Very lazy. Sema tu umeshindwa ndio utolewe hapo tuweke mtu mwenye anaweza fanya tu hiyo era. It's as simple as that. Huyu mwenye amewekwa kaa hawezi kazi pia atolewe. Hakuna ati biasness. Cause hata kama hii ya Gor, hata before tuende kwa hiyo recurrent kwa merchandising. Hao watu hata hawezi sponsor their pages for shit. Hao watu hawezi saizi wamejaza page ya CAF huko, something they should have been doing for their own league. A mere thing mko na mafans that you don't need to hype no much. Simple things like those ones. Hiyo hata ni kitu so simple yenye unaweza niambia it can't be easier said than done. Hiyo si shughuli unafanya, hiyo ni social media yenye mmeweka mtu anafanya. Hiyo inafaa kuwa kwa budget. For any business right now, kama huna social media kwa budget, then maybe wewe unafanya huko kwa hata sijui maybe unafanya kwa mog, na hata mog siku hizi bana lazima uko na social media kuuza hiyo mog yako. So vitu zingine si ati easier said than done. As in, it's either you have a solution or you don't. And if you don't have a solution, then just listen. Na naona mpaka akiingia tu akitoka. Hawa watu wa AFC. Hawa ndo watu wengine hapa, watu wa mashida. Oi. Nakuaje? Luya Dola vipi? Niajeni wase. Fiti sana, unasemaje? Mazee, juzi mmenivamia huko juu nilisema nimehama FC nimeenda police. Sasa sijui si ni transfer season watu wana migrate. Lakini ambapo ulienda police wewe? Mimi niko police sai. Kupeleka huko. Si nataka tu niko associated nao juu ya brand yao, wamejijenga fiti, wako sawa, like timu yangu, my former team FC Leopard. How long have you been supporting FC? Leopard? Hawaja kupatia signing on fee bwana. Net yako ni mbaya, unakwama. Hata 50 ya kununua data. Nani huyo? Maybe wewe ndio umeandika police. By the anaongea, nimemsikia fiti. By the how long were you ulikuwa FC for how long? More than a decade. Buda no. Sasa shida. Nimeanza upya mazee. So mbona uliwatoka? Mbona ulitoka FC? Nimeamua kutafuta a new challenge elsewhere. Na kukuwa pioneers wa something, because something good is cooking at Kenya Police FC. So chenye imekupeleka police ni basically you want to be part of the growth. Yes, exactly. Umeona AFC imekwama, hawa sio wako menopause sahi. Mazee FC tumestagnate saizi, yani tuko tu tunakam tunacheza season iishe tumalize tu. But then in reality we have become more of a team that honors the league rather than like tumekuwa wase wa kuparticipate. Unajua something, for example I use Shabana walikuwa down mbaya, but then when they have become competitive hadi wamekuja waka qualify ligi, umeona kuna ile msisimko imekuja nayo, watu wakaamka na wanataka
like kujiassociate na the club na everything. So that's what's lacking at FC Leopards. We are in a comfort zone. So for example, saizi Awesome's just left the club. Maybe a new manager atakuwa introduced 1 month or maybe hata 2 weeks before the league resumes, because 1 month, I think the league ina resume on 26th August kasi ko wrong. So that shows utapata kwamba before hata they pick up, so inamaanisha if a manager anaweza kuwa introduced 2 or 1 week before season ianze na signing inafungwa maybe a week before, inamaanisha kwamba wale wachezaji ambao watakuwa wamesajiliwa si the right pick ya a manager. So another thing pia ni the constant wrangles at FC Leopards. Mimi nime grow up nikapata FC Leopards ikiwa hapo, na hata kama time nitatoka bado nitaiacha ikiwa hapo, but then as a club, like if hauko aligned na the members ama the National Executive Council, why don't you walk out na uache watu wengine wakiresolve the issues? Because si a must ati kwamba mtu fulani au fulani lazima awepo ndo klabu iweze kuendelea. So I think there is a very big mess at FC Leopards that need to be worked upon, na kama itakuwa worked upon mapema, bado the same thing ita continue recurring. We start the season well, tucheza game 2-3, mwishowe FC Leopards inamaliza nafasi ya 7 au nafasi ya 8, tunangoja tena msimu mpya. Nimemaliza. Thank you Dluadola, man. And ndio hiyo kitu I think Michael alikuwa na explain. Unaona huyu jamaa amechange team. He's gone to a team that he feels there's some history in it, there's some, there's some hii kitu anatakuwa pioneer in it. Buda pale unaweza enda tu unaweza mold. Naachana na hapa AFC buda mnayanga. Bro, this team AFC, and here's the best thing about AFC. AFC is being paid to participate. But anyway, before niendelee kuitusi, Mbakaya, how are you, man? Hamwezi toa jinsi kwa mdomo bana, ni uppercut after uppercut, rungu, ngumi, mawe, Buda jina choma kwa kwende. yani mpaka ni choma moments bana, leta kiberiti, ongeza mafuta, tunaswagwa. But the thing is, only a fruit tree will have stones thrown at it. Najua kuna maembe hapa, na it's expectations that people have of Leopards. Ai Mbakaya. Acha aotri. Acha bwana. But I think it's expectations of these teams. But there's something I said here, maybe most of you are not here. When we started these spaces way back in November or October, nakumbuka nikisema teams like Leopards, sometimes people over-expect a lot from them at their age. You see, Yanga is almost 100 years old. Kiangalia Al Ahly in 1986, when they were 75 years old, that is when they won their first continental trophy. Now, before then, walikuwa wanahangaishwa hata na Leopards those days. So it's always a journey. It was a young club. I think our clubs are still growing because it's like the society has to go through some growth. Na sisi tuko part of that process. The things we do now will be the impact that will be felt 30 years from now. If we don't build structures, if we don't work on membership, if we don't work on the social capital and values of these clubs, especially these ones that have been around for so long. You see a club like Leopards doing 60 years, it's the oldest club in the league. And there's a lot of expectation. Kuna vitu inafai kwa nazo. The reality is, because having been not so close, but I can say having seen how things unfold, our structure and there's a lot of glory hunting and living in the past. What we fail to do is to accept our current situation and then work from it. Then our society is a society of look sometimes. Unapata, there's a lot of instant gratification.
And that's one about even our clubs are struggling. I'll give you guys an example from my experience with the running some of the media activities na voluntary at the club when I joined kitambo sana. The truth is hakuna kitu mtu anaweza sema alinilipa mshahara. So apart from the job that I was doing, I had a passion in sports. So I used to run a blog ilikuwa inaitwa Kenyan Star. And then because I was paying for it from my pockets, ensuring writers wanaandika, I partnered up with somebody who had started it. I didn't start it from scratch. I saw something, bought into the idea, we strengthened it, then tukagrow hivyo. So considering we're Leopards fans, tukasema why not use our other time and facilities to actually like do something for Leopards. And that's how I came into doing that. So I was easily eased into the system. We did a lot of funding. I was able to touch a lot of history and connect with most of the guys. So one of the history feature yenye nataka correct got hapa ni Michael alisema hiyo story ya Obwaka kuku among the first people ati nyumba ilichomwa. It's not a true story. It's a story that has been told over and over again. Ni chumvi tu iliongezwa because we were looking at recently in our group Facebook branch Leopards in a Facebook branch. We were just going through the history of the club, looking who was the first player to cross from Leopards to Gor, what was it, and the guys who were there those days, wengine, they would share exactly what happened. And it was interesting to learn that I think Shikanda was the first, the chairman, Saizi Dr. Shikanda, was the first player to cross from Leopards to Gor in our records. So those are things that are not told, but it takes time to build. The statistics you see currently is a derby were drawn up by one of the most, the only fan who used to do like when Leopards was in division huko chini, NSL, used to run a blog called ingwefan.blogspot. If you check, you might find it still up. So Emmanuel Mketu, his son went, he got some guys to go to archives. Wakatoka 1967 huko 63. Put together all the records, the games vile zilichezwa na nini until he compiled all the scorers na kila kitu. So that was what featured in the fanzine yenye mliona ile Ingwefan yenye tulitoa 2012, which was under a group that we had formed to protect the interests of the clubs in future. It was a funds trust called Clubs of FC Leopards Wise and Supporters Trust. So that was Close Trust, CLAWS, to represent Close as a club, a Leopard as Close. So Club of Leopards Active and Wise Supporters Trust. In readiness for the future, in case somebody comes to take over the club or it gets something, fans have a voice as a trust. The idea was that all branches would be part of that trust. But mnaelewa tu politics za community. It was a really fought thing. Watu wakasema watu wanaunda pesa from that thing. We had a fans website, ingwefans.com, where we used to write, used to do a lot of things. That metamorphosis, in that period when we were pushing for that, that's when we got in kina Dr. Onyino and Mketu in leadership 2011, where our chairman of branch alikuwa among the chairs when walilidi hiyo basi kununuliwa, the first bus, because we saw players wakipanda mat siku ingine jioni, and we were like, hi, as a branch, plus other branches that were there, because we are the main branch na Kawangware, tukasema hiyo haiwezekani. We'll need to fight and ensure that our players tumenunua basi. Hata kama hatuna kitu. And that's what we did. Mumias saw what we had done. We raised almost 3 million and something. They topped up. Basi kanunuliwa. And that was it. Now you see, those are progressive ideas. Well, Dr. Onyino came in, brought in a lot of his expertise from the corporate world because he was working for Central Bank. And Mketu was meetings, yani vitu zili change. And Magelo was in charge as the chairman, but there was a lot of free hand somehow from the guys. That 2012, which you hear, we recorded almost 15 million in get collections. We had the best records ever in that year. It was because of such leadership. It takes a lot of people to put together. But when elections came, we slid back into our cocoons. These are elites. They don't need to. And that's how we lost Dr. Onyino.
Dr. Nino has been very successful in golf circles. If you go to Karen Golf Club, Railways Golf Club, he's a very well-known name there who's helped them to turn around their fortunes. Now, we lost such fellas. And as years went by, I dropped off also at some point because I'm the one who started all these social platforms you see. Facebook, Twitter, I'm the one who had the first passwords. At some point, even the current website, I'm the one who booked the Nini and Dr. Nino paid for it. And it takes a lot of time to build things from scratch. We believed. Now I let it off. I gave some other people to do it, dropped off a bit. Then when I came back, I realized we hadn't grown on the video section. That's when I started AFC TV from scratch. People are still having the Ingwe TV in mind, but I told them AFC stands for Abaluya Football Club. To maintain that name, we'll have to use AFC TV. That is the only way we can stick to the original chronological. And that's why I stuck to the AFC TV, and I built the brand slowly with the team that I had, the new look media team, which was there from 2019. But along there, I feel we fell. I saw the club wasn't pushing towards the same direction. They were no longer investing in the unit. You could see the effort you want because things are not free anymore. People are coming back. You see, Aziad came and blew than Leopards to go to Pal, and yet we are doing the same thing. We would go to the stadium. We realized the power of media because in 2019, hizi madeni mnaona zote, if you go and watch the videos and the interviews we were doing then, everything looked very rosy and positive. We helped to build that image. So I learned how to build the brand again. And I think from those lessons, Vile Michael and Asema and the others, it takes effort. But you see, because people see something running, it takes a while. I have to appreciate the management, but I feel any departments zenye walilenga on the administrative end, there are units that have been ignored in the growth of clubs. Look at Gor. Despite being in Continental for the last 8 years, almost 10 years, I want a clear media plan. They've had a lot of infighting on their platforms. Saizi Gor ingekuwa mbele sana. They would be competing because of the advantage of whenever you go to North Africa, Egypt, South Africa, Nigeria, Tunisia, Morocco, and Algeria have some of the highest numbers of internet users on Twitter, Facebook, apart from Kenya. Unapata those places, when you go there, you gain a lot. You go to South Africa, you gain. You go to North Africa, you gain. Mkienda West Africa, Nigeria, you even gain better, which our teams haven't gone there. Now, God has been in that phase so much. Mpaka teams zenye God ilikuwa inachapa hapa, ndio hizo zimeenda zikashinda tournaments. But I just feel they missed that part. Hiyo ndio kitu ilikuwa inafanya na feel vibaya because I would see people I know fighting so much over an asset. Na hiyo ndio maswali nilijiuliza, makosa ni ya chairman? Is it a leadership issue? Because God cannot complain about Leopards. Leopards has had 3 chairmen since 2013. So when Magello left, we had another one, then we've had another one. We've had almost 4 leaders within that window. But now, you can see even in that chaos, they still try to maintain a brand. Leopards are able to sell their jerseys every year, a new set. The colors are the same. Nimesikia hapa, you see this Rio Tinto you see us put is just a jersey that got popular in the 80s. It's not the original Leopards jersey as such. But with those retros, we can't trace some of them on the exact colors. I know there is white and blue somewhere. We would wish systems zetu ziko strong. I want to feel that Leopards fans try their best so much. Considering chaos zenye ziko saa zingine on the pitch, we haven't been appreciated enough. As a Leopards fan, I feel I get a raw deal sometimes so much from the playing unit, from everybody around. Because as a fan, you want to see the team winning. But unapata tu saa zingine we crumble when we are not supposed to crumble. Ama when you're doing so well, kuna kwa tuna chaos until that disappears. But all in all, it's the issue of me. I don't know how to support any other team in my life. I only have 2 jerseys, ya FC Leopards na ya Orlando Pirates.
because I think in the 90s I was a big fan of Kina James Khasana. So when I got an opportunity to be in SA, I got those things, and those are the only teams nishaivajiza. Hata Harambee Stars missing attachment now, because when I feel it doesn't touch me apart from being a country, your connection sina. Now for the challenge we have in Kenya is when Wazito came, inaitwaje club hopping. We had Sofapaka, we had a lot of club hopping. The guys I used to see would tell you, mimi nilitoka Gor wakiwa Sofapaka. Wengine naonanga hapo wakiongea mambo ya Gor na cheka tu. And the same thing we've seen with Sofapaka. I don't care what other teams do. I only care about what we do, especially as fans. And I think Ingwe fans are trying their best. Like currently, I see they're planning a CSR. They have a very strong welfare system. It's not very structured, but I feel they try in how they relate with themselves and how they do their stuff. But it could be more. In terms of value, sometimes you don't get the best. Like jerseys ni expensive sana. Though average utapata price ya shipping na nini can be a problem, and that's why they're expensive. But since 2011 when we bought some of the jerseys, I think average price imekuwa tu ni 2,000, 2,500. And I think that's when unapata Leopards are able to sell around 3,000 minimum jerseys every season. Shida ni hatujui sell period, like saizi utapata bado kuna jerseys, but ukijaribu kufuatilia zimeenda wapi maybe next year or a year from now, you won't be given those numbers. They might just disappear in the system, and that is the unfortunate part about sometimes the things that happen in these clubs. For phase one, I think on how to support a club, ni kitu ya kujituma, and as a fan, it's up to you as your responsibility to push for that. And that's why eFootball KE movement is to ensure that, I've always said, fans are the core of sports. Everything, if we do things without putting fans at the center, it will be useless. I want us to have less noise about chairmen of clubs, sijui nani. Let the message be about the fans and the players, because that is where football and entertainment is. Remember to make our chairman as the heroes of football, linaleta big man syndrome na inatufanya tunakuwa na the main players in the game are not benefiting, because if you worship the chairman and it becomes either to criticize them or to critique them or to have a descending voice. Ndio utapata sasa at Gor you cannot descend against the chairman because utauliza wetu wa pesa. You may not critique what they have done against Leopards. Utabu umeleta nini, and many other clubs. I wish the other clubs well in how they do their things. Of course, I would want to be at the top all the time. But hapa tu kwa hizi space nimesema Leopards has done very badly since 2009, in that one of the things is fans wetu tuko na illusion that we still have the big name, but the current times they're not doing things like a big club. And until we sort that out, I can categorically say that it will take us another 10 years before we win the league. And that is the most unfortunate thing. By then, most people it will have affected the brand so much, and it will be again back to square one for us. This, I think, on the clubs and such and Leopards, hiyo ndio kitu nimesema. I usually don't know so much about other clubs, though I know what they do, but siwezi wapigia debe sana. mimi hata unajua wewe tu unaongea tu kwa watu wa Gor. Unanishangazaga sana venye you talk of AFC Leopard like it's a yesterday's club. Your club is there. It's among the oldest clubs in Kenya, man. You people still have the same issues. Ni kama you'll get good management. Venye tu mwongea, you guys will get good management. Improve on the club, then the moment you people are up here, mulete ujinga. Kama ile yenye ilikuwa tunaambiwa Meru Bombers, mulete ujinga za community. Muchuje hao watu wenye wana improve club zenu, mubaki na hiyo community, then mukicrumble sasa mnaanza kulilia tena hao watu wakuje. So it's a cycle of failure. You guys are failures. Dude, tunaheshimu. Kuna swali likuwa come through. I don't know what the question.
Was it Michael or I don't know if it's Hassan. Alafu before Dizo. Bakaya hiyo swali ulize. Ngoja kidogo. Before hiyo swali hata iulize. I think hii space kila mtu ako open kuongea. Si lazima ushinde umerusharusha maneno kwa comment section. Panda hapa tu juu tusikie utasema nini. To have conversation kama watu wazima bana. Si lazima ushinde umerusha tujibanta kila space kwa comment section. Panda tu hapa juu tuongee kama wanaume. Si kila mtu tunasikiza opinion yako. Ni opinion yako kuja utuambie umesema hivi na hivi kwa nini. Thank you. So ni mimi nilikuwa nauliza swali. Hii ndio second Hassan. year kwa nikisupport Kenya football. So swali yangu ilikuwa kwa Michael Hassan, you can unmute your mic if you need. But mimi yeah, naongea. Kuna msee anaongea. Lewi anaongea acha amalize deal. Sidhani kama unamsikia though. Lewi go on. So nilikuwa nasema this my second year, so niko kwa K football. Nilikuwa nauliza Dizo na Michael, kuna ile kitu mlikuwa mnasema kuhusu merchandising, communication and sales. Kati ya nyinyi wawili mshijaribu kuongea na maybe na these teams ama something, mtu akaweza management ya timu usikia their opinion. Unajua tunaweza ongea hapa na sijui mi sijui ka how these teams operate. Ushaiongea na wasee kuhusu sales and stuff hizo vitu? Okay, sijui kama unafaa kujibu. Because kuna teams zenye tuna work nazo directly. So niko na few teams na work nazo directly kwa NSL, and then kuna wengine wamecome on board kama Coastal Heroes. Kuna time pia tuliget inquiries. Okay, so now I'm speaking as the head of Beast Athletic, yeah. So Coastal Heroes, Asad, Shabana, tuna manage pia Gusi FC, tuko tuna host of teams saizi pia na Cheki Olunga Mofa, so pia wanataka tuwa designie. So tuko na like sema tu a couple of tuko na like some teams hapo ndani. So issue inakuanga si hata kuuliza management, because most of the time pia una realize management can only do so much. Unapatanga saa zingine musemanga it's a plus for Kenyan football juu unapatanga wase wengi wako kwa hizi tuna consider management ni annual. Wase wengine, not all but some of them, ni wale wanapenda ball sana mpaka wanasahau the economics za ball. So unapata like yako so focus na venye team inafaa kufanya vizuri to a point where ukikuja kumwambia kitu mpya utarealize kama ni hizi team ndogo wako very overwhelmed, wako stretched. So literally unapata kama, if I can give a working example, ni kuna academy coast inaitwa Diani Soccer Academy. So Diani Soccer Academy tuliwa design ya kits first phase ilikuwa ya watoi. So tukarealize wazazi wanakam na watoi, so ikakuwa tutakuwa tuna design kits based on package. So unapata mzazi akibuy kit akibuy kit ya mtoi pia package yake iko ndani, unaona. So these are some of like the marketing and selling and merchandising strategies zenye you have to see football from an outsider perspective ndio uweze kuelewa economics zile zina run football. Because ukiingia hapo ndani kama fan, una kama Mbakaya vile anasema he gave his all and then akarealize kuna wase pia wanafanya glory hunting and what not, utarealize like itakuexhaust haraka sana. So unapata sisi kama consultants tunapenda kuangalia football from the outside so that tuweze kusema shida iko hapa hivi, so that wale wako ndani kama wako willing kusikia watabadilika, kama wayuko willing kusikia hawatabadilika. Lastly, inaweza on that merchandising part, kama leo ukiangalia Shabana walikuwa wameambia wase wapost jezi zao na watag wase. So it's a very simple thing ya kuambia watu, but then again I realize it has like over 500 people that wamevaa hizo jezi, meaning that basically kinyo unafanya una increase viewership ya brand na at the same time una increase engagement. So technically if 200 people can show their jersey, there is a very big chance 300 more will ask for the same, unaona. So these are some of the strategies and you realize internally kama management na easy teams they don't see it from such a perspective. So wana need outsider mwenye anaweza waambia hapa kuna shida na hapa ndo tunafaa kuchange. Sijui kama nimejibu swali yako vizuri.
ya umejibu then kuhusu hapo kwa Shabana nilikuwa napitia hizo comments hasa wame reply, naona different jerseys, naona ya Nike, naona ingine plain, so ni wewe umedesign hizo zote then nani sponsor wa Shabana wa jersey ama hawana? Okay, that's a good question. So, sisi personally hatujawa designia any kits, but hizi brandless zenye wanavaa, that was our initial concept design for them. So, siwezi explain into details why hazina logo yetu ya Beast Athletic, but that was our way of doing it. So now utarealize, let me give it on a general level. Shabana, just like any other club, wana try kuharmonize. That's why unapata wase kama AFC, Gor Mahia, what they're trying to do is they try to harmonize. Wana try kuharmonize kits so that ikue from a specific channel. So here's where it gets interesting. Saizi nikikuuliza kama uko na jezi ya Sofapaka, niko sure hauna. Na niko sure hata ukijaribu kuuliza jezi ya Sofapaka, utapatiwa maybe generic ya Hull Sport yenye mimi na wewe tunaweza pata. So that's the same thing in happen a lot of teams zenye ziko NSL and some zenye ziko KPL kama Semenzoia wanavaa Jivova, and then kuna host of other brands wanavaa like naweza zita stock designs za brands zenye labda zinajulikana nje. So the whole goal, maybe nasema mimi kama consultant ama mimi kama head wa brand kama local brand na produce kits, ni we are using what we have to make sure like kwanza tumeharmonize venye wase wana consume hiyo product. That's why unapata like teams mingi ziko na variants za jazi, simply set juu ati hizo ndo wanataka kuuza. Utarealize like hizo ndo kenye wanaweza afford, na ndo kenye team inaweza uza at that particular time, maybe because at some point they didn't know better ama they didn't have the means ya kuweza kuget zote zikiwa from a specific source, tuseme kama Tusker na Erima ama FC na Gor kama wenye wanafanya na Umbro. And I don't know, kuna brand ingine kweli? Hakuna brand ingine inavaa original design. And then maybe AZ hiyo ni generic pia. Yeah, so it's actually Gor Mahia, AFC Leopard, Tusker na Police through Vunja Bei, of which pia za Vunja Bei ni stock sababu zinakaa kama zile za Simba. Zinakaa kama zile generic za Simba. So unapata only 3 clubs in Kenya, na mimi nasema mimi wenye sisi tunaproducia ndo wako na luxury ya kukuwa na unique designs zao zenye ziko na issue. And also lastly, downside ya kukuwa na hizi generic jersey ni you can't sue. Example, Sofapaka wamevaa jezi ya Hull Sport ama wamevaa jezi ya Puma, and then mse mwingine amechukua the same jersey akaweka jina lesi ya Sofapaka hapa mbele and all these things. So unapata hata example unataka kusuu mse, unamsuju ameweka jina ya Sofapaka kavaa jezi, ama unamsuju ako na jezi yenye wewe unatumia yenye bado si authentic na ni jezi yenye ni open source kwa huo manufacturer. So what exactly are you doing? So unapata like kuweza kupata kwa situation yenye una harmonize production yenyu, inakuwa easier kucontrol hiyo situation yenye unapata per season mko na specific kits zenye nyinyi mnauza. Unaona kama venye FC actually FC they are quite a lot, like the FC ni handful, but ile place napatia FC mkono ni hii black market na hizi jezi fake walizikika out vizuri sana. I think going towards 2020, sijui Bakaya anaweza asema ama nimekosea, around 2020 all the way to 2021 to 2022 walido fiti sana kuclear hizo jezi generic. So hata kama tuseme ni expensive zao, wako na a single supplier and a brand yenye at least fans wanaweza jua this is authentic. Sijui kama nimekujibu vizuri. I think Mike on the Leopards issue ya jersey for the last decade, for a while. Okay. What has happened is it's only 2015, 2016 when we had like 2 sets of jerseys. Ukiangalia but we've always tried to have a like a company doing it. Apart from 2009 when the change
I think Mudomi had a company called Age. They did 2014 hapo, 2015. Then 2015-16 kakuwa na bit of blackness kiasi. Kuna hii moja Allsport yenye tulitumia Derby, ile red. Unajua that time we were tired that the club high 15 to a level that they could not do away with the Mumias kit. Juu hakuwa na kit ingine yenye haina brand kabisa. So as a Luku got we got new kit. So we got the red kit na black. Then that's what we brought to the club. Kujaribu kutoa hiyo image ya Mumias for a while because we could not be giving visibility to a company that had not given you any money for a whole season. That's how we now did that. But 2016 kakuwa na chaos. In 2017 kakuja na hiyo atufanyange because they told them their fans don't bite and they'll refuse na watakusema. But for a team like Gor, it's very easy to buy those things because I think the system has perpetuated it. But either way, I feel we need to look at our market. Vile umesema tu, when guys want to go the Vunja Bay way, ile iko cheap. Now we are stuck because if Michael is going to make a good thing, at some point he'll still need to put a certain markup and the club will want a markup. Now that's where the challenge will come. And utapata will still go back to that 25 na makelele itakuwa mingi. But I like the design concepts you've had. For some of us tungekuwa na uwezo on production, I would have loved to have some of them in my possession. And I think that's the kind of conversation we need, building those kind of things. There's a joke Nuhu Adams was making on his for those who don't know Nuhu Adams is a renowned Ghanaian media guy. Akisema in Europe saizi the talk on the TVs na radio about player transfer, signing, new coach, new kit unveiling nini, but you go to Ghana kwao wasa wanaongelea about FA this, FA that, FA this. Mimi nimefurahia this group imegrow from that point ya kutupatuma complaints until squeeze unaweza feel the vibe. Na mlimake Taiso aka trend bana, and I'm just happy that there was a lot of tears kwa macho ya watu fulani hapa. And interestingly, Taiso sasa na Austin vile saizi ameruka kichwa. You guys used to say Leopards is very bad at managing players. Now look at the kind of guys we are dealing with. Now those are the players. Mukisema ati Leopards hawezi wakamanage player wamemwachilia. Nebs hapa akiwaambia mjamaa amekataa, mnasema Nebs huku baso anatudanganya. And it's the same. Kuna some ngapa about coach UFC, there'll be a lot of stories, but for me my experience at work na Awesomes, because I've been there with him most of the time. I try to keep a distance between watu wakifanya kazi yao, but Awesomes left one thing or instilled one thing at Leopards, and I hope the next coach takes it up. Immediately. Don't let the office hizo vitu zilipotea. So inabaki ni coach kutake responsibility ya nini zake. I think that was good because you could see players who looked like they couldn't do much would still get their chance to play based on the structure alikuwa ameka. And I think some of players who are used to his style of management will have a bit of a hangover, especially when they transition to somebody who might have a different style. Walikuwa na feel kama ni baba yao sana, and the way he used to protect them from the management and all that. That was one of the positive things yenye mimi niliona behind the scenes. Lineup ilikuwa yake, purely no interference, because nani angepata guts za kwenda kumkashifu. And he had a bit of order
in a lot of the things he did. I would have loved that we should have learned a bit more from that system, because I think Belgians have a very good system of developing players or dealing with the young players. Mambo ya pesa nayo ni ngumu. Indeed, we handled the case yake vibaya. When Osem came, he came on a very low salary, and I don't know what was agreed in between. But I think the club will find a way around it. But the truth is, our management hapo itabidi imebeba mzigo. So we're looking at Leopards imeinka madeni almost. If you put on, if what Osem is demanding has to be fully paid, 145,000 USD, na uongeze hizo madeni zingine, ni kama tumelima madeni ya almost 30 million, because Kasambungo, we paid him around 7 million shillings in his payout. These other players, it's just been a ridiculous time. I truly wouldn't want to be in the shoes of anybody handling and fixing that. Dizo, back to you, utupatie the rest of the developments. Hata ilikuwa tuende kwa Hassan. Kelvin, mute your mic. Ilikuwa tuende kwa Hassan. And then we'll come to you. We'll come to you, Mike. Dizo. Yeah, Ni Hassan, aje? what's up? You're good? I'm good, man. I think Mbakaya ameweza na Michael wameweza kutupatia perspective. Mimi nitaongelea tu vitu mbili. And tied to value addition to the clubs. Sitaenda mbali. Yani a case study ni Yanga hapa TZ. I think if any community club in Kenya wanataka ku reach the next levels in football, I think we don't need to copy paste what Yanga has done, but tunaweza angalia the good things that wame implement ndo imefikisha Yanga ikwe mali iko. Yanga venye I think the new director ama ni CEO venye alichukua the helm of Yanga, the first thing they did was not even technical transformation. They focused on the economics, value addition, development and so on and so forth. Na their first destination ilikuwa, jamaa mimi nilikuwa nimefollow story yake, the first destination ilikuwa Spain, La Liga. I don't know, there were some consultants wali hire in La Liga waweze kuoneshwa football from a different perspective. Now I think Yanga right now in East Africa, I think it's among the clubs ambao wako na the highest number of sponsors, close to 9, 10, somewhere there. And when you go study football, just like how I've seen people go to Morocco just to go study what is Morocco doing different. Similarly, I think mahali tumefika sasa Kenya, and I agree with the speakers earlier on, we don't have a fan problem. What we have is a management problem. I think even management transparency. Sijaiona player Kenya na tukaambiwa this is the transfer fee, even though simple something as simple as that is being disclosed to the supporters, to the fans, to the followers of football. There is no transparency in transfer. There will never be a transparency even in merchandising. Again, Yanga wakichukua Hersi akichukua hiyo leadership helm, among the things they looked at ilikuwa that development, technical transformation. The third thing was even merchandising and how to bring the fans on board, how the fans control the clubs and so on and so forth. I think our biggest problem right now
is transparency. Tunaweza kuwa na the biggest, like, Michael is a great guy, whatever he's doing as a brand, just to show that, everything can be found within Kenya if truly there is transparency. Michael anaweza toa the best jerseys in Kenya, wanaweza kuwa na, but what happens wakati watu wanapaswa kuambiwa how much has been used ama how much has been gained from merchandising, utasikia tu ni story, there is no figure. Nilikuwa naangalia the figures, the financial figures ya Yanga, whatever they disclosed to the public at the end of the season. Manze, ile pesa Yanga imeshika, apart from the sponsors, apart from, whatever they have won in terms of prizes and in terms of merchandising, hiyo pesa ni kibao, ni pesa mingi sana. And that club 3 years ago walikuwa wanadidimia, ilikuwa inakufa. And here the club imechange. Similarly, if we, we adopt, some kind of transformation. Sisemi, sometimes even the best consultants are within Kenya. We can get the best consultant in terms of, structures, strategy, vision, where the club is supposed to be in the next 5 years, even within a year where we want to be. But I don't know. I think it's more of transparency. With that transparency, it is inatufanya hata tusiangalie new horizons, because kama wase hawataki kusema transfer fee, hawataki kusema how much you have gained from merchandising, how much you have gained from, gate collection, those small numbers, even how much, how sponsors fees were used, how were utilized. Some clubs are community clubs, tunataka kuona, that data kwa gazeti, tuone hiyo audited figures, hivi ndo pesa ilitumika last season, this was how much was gained. I think that we can progress to the next level. I think yangu ni hayo, sijui kama nimesema vitu mingi, I make sense, but from what I'm trying to say is next season, I think the fans are ready. We can't wait next season to start. But season ikiwa katikati, kuna vitu fulani watu wakiona wanaboeka, wanaondoka. And those small things ndo zinafanya, hatuelewi ball ya Kenya. Unless kama kina Mbakaya ambao walikuwa deep huko ndani, wanajua vitu venye zinaendelea. But sisi ambao tumekaa kwa fence, we are looking from, tunasimanga the helicopter view. We are just seeing football in Kenya being a CSR. Tunangojea waheshimiwa, the biggest derby in the country. Tunangojea president sijui akuje atuchangie sijui pesa ngapi after, unaweza pata ile pesa president anatoa ni mob kuliko hata gate collection. And this is the biggest derby. So yangu ni hayo. Thanks. Thank you sana Hassan. So This or maybe I can react to something. By the way, nataka kuwafunza kitu moja about these clubs. Ziko na 3 angles. Kuna the political wing yenye utashangaa nani wa vice chairman. Ukakutana na msee ama tuseme the top guys. Ukakutana na ase unaweza cheka sana. You wouldn't imagine that is the person who msee usikiza. And akisema kitu imeenda through, and that is how funny life is. The people who wield the power are sometimes the people you will really scratch your head and say, kwani chairman hizi akaona ama ofisi ama mtu fulani hizi. Then there is now the admin side, which just obeys what the political side has said. Then there is a commercial side, the people who do the brokerage. Pia wameweka tu anchoring, wameweka tu na mizizi in the clubs. So there is a lot of gatekeeping in some places where some people have made a mark, they know how to play around it. But the truth is, if you guys want change, change will come the hard way. Normally, it takes a lot of guts to get in there, do a few things that can make an impact. But as Robert Greene puts it in his book, The Art of
tuache kitabu. The laws of human nature, if you try to change some things pia, you will just get sucked into the whole system. And that's why it changes. As much as Michael anasema, huku nje you come in as a consultant, there's a lot of issues we need to set about around our culture in the whole country, because hatuna model club. Now, you see, hii policy yenye watu wanasifia as a model club, nilikuwa hapa in the last space nikisema, why hasn't police disclosed how much money they get from the sponsorship? It's because the whole thing is not also very open as we might want to paint it. Maybe police wanapata 200 million, but hakuna accountability. To who? Nyinyi si members, you're just fans. Members, a few guys, as in its structure is, they're just, most guys are, most people want to associate with success on the pitch and the hype around the club. But when it comes to accountability, that's why it's better for FC Leopards fans and members kupigana mangumi hata kwa mkutano, because we've seen it at Bayern Munich members really went hard on their officials some 2 years ago. Mkutano ikadisruptiwa. We've seen it in Barcelona and other clubs. Now those are the places where accountability. Hata mtu akipresent fake papers anamwambia hizo unatudanganya. But these clubs zenye mna chess, some of these sponsorships are not at sponsorships of football. They're sponsorships for reasons of a lot of things, because the police system is at the center of a lot of benefits in terms of security na kila kitu. And so those are the give and takes. As a unit, let's say kama ni banking sector, kuna Interpol or whatever, sitawapatia kitu. Because these platforms are showing a lot of money, because of information security, it's not genuine sports sponsorship. It's sponsorship based on a lot of side shows that are not sports oriented. So tusidanganyana hapa ati it is because of sports. We know that is not the reason. Police is such a small team, no one would want to pump in a lot of money like that. Ukweli tu. Mpaka niko na swali ya. Aside FC Leopard KPL, kuna timu yote imedisclose financial health yake hii season ya 2022-23 season? Hakuna. Na by the way, sisi ukiangalia members already walikataa hizo books, as in they were like, some of these things are not adding up, we want a new auditor. As in that is how guys are very much serious, because members are worried about the health of the club, in that wanasema we need to get to a point where we are financially stable. In fact, members are even thinking of putting up laws that ensure how do we punish or how do people take liability for messes they create when they're in office. Because you've seen what Barcelona went through. It had to get. It's unfortunate that people were in the same circle that ended up messing their own club, because Laporta and his friends who took over from Barcelona and supported him back then, wamechangeana powers until the other day when, after Rosell, this other guy came and messed up Barca, and Laporta had to come and fix the same mess. His friends turned enemies. His friends and foes messed up the club with, and it was in bad health. Now, club zetu mingi hazituambio. Sisi tunajua we are not financially well. And that's why a sponsor kitoka will struggle, because the little money we have is all consumed because of old debts. Tuko na madeni mpaka kitambo 2010, 2011. Zingine hazijamalizwa, zinalipwangwa polepole. And these are the things you want to get out from. But at least if you come, we have a place to tell you this is the money that can help us move forward. Ndio nawaambia hizi clubs nyingi are personal assets to certain people. We will never know the value of our league, because if there are rumors that Bandari gets 200 million, who do they account to? Do we even know what the money did? We don't know how much KCB pumps into KCB as value for the club, for the football side. We don't know how much Tusker puts in the club. Now, people blame these two other clubs or these other small clubs that struggle for being broke all the time. But it's a cycle in Kenya. I don't know. I believe with more money being pumped in the league, it will create even more problems.
those are good problems for a short time, but ni kama tu cocaine. Tutakuwa high, there'll be a lot of dopamine, tumepata pesa mingi, make the same mistakes, back to square one. Dizo. Okay, mimi wacha nita-address vitu mbili na Mbakaya hata umeongelea moja. So nita-address vitu mbili, ile ya first things first, na nitashinda niki-insist by the football KE. Sisi, we know nothing about management and we don't want to know anything about management. Bro, all we want to know is if you guys are fucking up, you're fucking up. We are seeing that. If people are not fucking up, you're not fucking up. We are seeing that. It's as simple as that. Hizi zingine tena zinakuja hii yenye kama sasa watu wanakuja na their opinions from an inner point of view. Mi sina issue na wewe kukuja na an opinion from an inner point of view unless you want to go with me all the way. Yenye unanipatia, unaona venye sasa kama venye Mbakaya una explain. Unani explain hizo vitu zote so that I can go with you. Nikuwe, oh, so hiyo ndo shida. But again, I'll be compromising my fandom. But I don't want to give, uli decide kuleta hiyo klabu KPL, sisi tunataka entertainment. Bro, if you can't offer entertainment, then jitoe. So, kati tunaongea hapa tuongee pia kama mafans. Juu kuna hii side yenye mafans, as in clearly, mafans wangapi wanataka kujua hizo shida zote za kurana club. Bro, if you wanted that, then all fans would have had clubs. But not all fans end up having owning clubs. Kuna mafans wengine ndo wata end up, hata utapata kuna mamillionaires wenye ni mafans. But among hao millionaires wengi ni a few ndo watafikiria ku-own club. So tukumbuke hii fan base, tuko side gani ya fan base. Fuck political, fuck sijui gatekeeping. We don't know that shit, bro. Mi hata uko sijui shit. Nikisikia got hapa nasema, by the way, I never read comments. So for me, I prefer mtu akuja chukue mic abonge hapa. Kumbe ulikuwa unaongelea Neb. Neb by the way anakuaga hivyo. Neb unajua anaongeaga as someone from the inside. I'm telling you, most of the time tumepatia Neb mic hapa. Akiingia huko, unajua nyinyi watu wamuelewi. Neb umuulize ni nini watu elewi. Hebu tueleze. Neb won't want to tell you. Anawazungusha tu hivi. So naona, so it's very difficult to talk with a fan from a business perspective. Unani involve kitchen, kufanya nini kitchen? Bro, nimekuja hoteli kudishi. Nilete hiyo food, kama hamna food, museme hamna food. Ka food yenu ni mbaya pia mulete tuione. Then tuwakashifu venye mko na food mbaya, design na kashifu Gora hapa saa hii. Mimi as a fan, Gora it makes sense. Bro, mnakuja mnaringa 20th sijui champions na hamna study. Priorities, bro, priorities. Kuna fan hapa amekuja amesema venye ameacha FC for over a decade. Budo mjamaa ameamua anaendea team mpya. Yenye ameona at least hii team ina grow. Bro, whether there's accountability there or not, me as a fan, I don't know all that. And I'm not here to involve myself with the accountability of the team. Hiyo ni one. Now, secondly, if I'm involved with the team, hii ni kwako Hassan, if I'm involved with the team, then I need to make demands. Kuna vitu zingine zenye sasa, kama unaona kama hizi accountability, mpaka anasema kama mafans hawaja hold their clubs accountable, then hiyo sasa ni hao mafans wa hiyo club ndo wako na shida. Kama Wagor, unajua like azin tu wanakuwa wanabambwa tu na vitu zingine kidogo tu. So itakuwa ni do fulani itakuja, you people don't want to know where that money goes, or you don't want to know shit. Bora tu watu wenu wacheze fiti. So demands za fan pia zina create limitations. Less demands, bad runly community club. More demands, a more competitive community club. Unaona? So I feel tusimix vitu mingi hapa in our discussion. Sisi si watu, we are not behind the scene. Mi hata saizi ukanipa, mi passion yangu haitokea tu kukuran a football team. Buda sijui kurana football team.
bro, but I know how to watch a football match. I know how to fucking banter. That's what I know. So sitastakiwa wakati unajua uelewi vitu zinaendelea. Sitaki kuelewa bro. Ulisikia nataka kuelewa nini? Mimi nataka kuelewa chenye naelewa na ni chenye na watch. Chenye nyinyi mtaniambia ni buy tiko, venye mtaniambia ni buy jazi, venye mtaniambia hizo ndo vitu nataka kuelewa. Na hizo nitainvest. Buda, I'll take out my money and buy that shit. Unajua nini? Jua watu wametoka wametuban tusiingie pitch. Tufanye nini? We are going to watch this on a pay-per-view. AFC had a pay-per-view. Bro, I'll pay for that pay-per-view. I'll do my job. Mkipiga kelele mafans wanashinda wakiongea huku na wakuji pitch. Sawa, tutakuja pitch. Nyi mtadu. Will you sort your management issues? If you want, then please don't make us invest our feelings on your already failing club, on your already drowning club, just because you are riding on our hopes, you are riding on our puniness kupenda on our tuseme belonging ile. Kama mimi personally nilizaliwa kwa familia Gor, nashangaa why I'm even feeling bad about Gor. It's because I'm investing my feeling in this shitty club that clearly is shitty. As a fan, I'm seeing it's shitty. Na nipatia stress mingi sana. Nilikuwa na watch na say final game, buda ungeona venye wase walikuwa na stress. Lakini watu wataki kushow. Mtu amechezea chini, lakini tension imegonga mtu pale. Hebu imagine. Na hiyo game, hata si ati imewekwa mahali mmeambiwa kuna game ka hii. Buda I was asking about that game. Naweza jua game inachezwa wapi na tunaenda kuona game gani. This is on the final day. I was asking. Imagine a big game like that, especially for Gor. Hii yani tunasema this is a must win. So yes, man, for me, I don't give a shit about the management, bro. All I give a shit about is a fan. And as a fan, your management is failing. This okay. Enough of the anger. Wacha nikuchangamsha kidogo. Actually kenye Dizo anasema kweli ni ukweli. Hiyo part amesema the fans wana demand less from the team. That is the truest thing nimesikia leo mtu actually ame pinpoint manze bila kudanganya. Unajua problem ya Kenya inakuanga okay, sana sana nasema like mostly tukirudi hapo kwa fans. Like guys wako comfortable na kupatiwa tu bullshit. Na mimi sana sana napenda kutumia reference points sana sana AFC na Gor because those are some of the biggest clubs we have. Kuna team fulani hapo inaitwa ni Algia Noe ama inaitwa nini ile team fulani ya Burundi ama ni wapi. Gor walicheza na hiyo team wakainyorosha I think 9 years ago. Hiyo team size iko na I think 25,000 seater. Whether it's theirs, whether it's whatever, but they have a stadium yenye kona kala zao na ni yao. 9 years later Gor bado wanafanya vitu venye wanataka. Let me give you a perfect example of when I call fans demands less. Gor wanafaa kucheza CAF football. Ligi inaanza August. Hii ina go to all the teams za KPL example. Hebu imagine mpaka saa hizi EPL wali launch jezi kitambo. Ziko kwa soko. Already washakam na teams za hiyo season. Already washakam na structure za kuwapeleka the next season. Already like literally everything is happening in real time. Kila mtu ako busy. Everybody is busy right now because kickoff ya KPL na EPL ni almost the same size. If you compare one country and then you look at the other, kuna difference ingine kubwa sana. And then local fans sasa okay, sasa Kenyan fans tuko tu sawa. Like ni sawa tu. Wacha wafanye Kenya wafanye alafu tutaona kama tutaenda game. Vile Dizo amesema we demand less. I guess we demand less to a point where hata wasi wako huko juu wanajua wasi ni mafala. AFC actually AFC Leopard peke ndo wasi wame release report, a whole report. Hata hiyo Vihiga yenye ilikuwa relegated, if they were honest enough wange release report wadainiaje season yetu imekuwa hivi. That's why saine pia kwa partners wetu tuna encourage kamini na reports every year, kueni na report. Mkieza kama wasi wakucha tulikuwa na Zoom meeting ya the whole fans so that by the end of the day waambiwe team imeperformaje, shida ilikuwa wapi.
next season tunaduni jukasa hizo tushawa launch ya jazi na the most weird enough not even the most interesting part VVIP yao ni 6,000 membership ni 1,500 already wako na wase kama 3-4 wamejoin VVIP package na ni division 2 for them and for those fans wanapatiwa more so wana demand more klabu zenye hizi zingine zote za juu aside sasa FC wa demand. Angalia Gor wako so excited and so caught up na history ya kushinda ligi fans wao hata wataki kudemand kitu ingine. Game ikikaribia unasikia wanafanya ile upuzi walifanya last time wakienda North Africa, watu wanalala kwa airport, alafu msea chezi anaenda VIP sijui business. Hizo ndo zile issues zenye actually Dizo amezi highlight fiti. We demand less to a point where ligi inakaa tu hivyo. Ebu iangalie tu hivi, ebu iangalie na India. Example Sofapaka wame-engage fan mgani, wame-engage nini ya kutuonesha wako ready for next season. Unaona? Aya, Murangasilo wasa walipromotiwa, and then what are some of the things zenye wana structure in a way that tuna feel impact ya wase. Aya, angalia another club yenye imekuwa tunaweza tumia club gani? Angalia Tusker rumor has it wanaanza tumia Kirigiti, good enough, lakini wanapeleka nani huko? What are some of the campaigns unafanya a month before? Actually we are a month and a few days before the biggest league ikam na inaweza kama na broadcaster. Like do you see the nature, hiyo laxity tuko nayo hata from our way of life tumepeleka mpaka kwa ball. Lakini Arsenal wakifanyia upuzi unajam. Because inamaanisha nini? Una invest energy yako mali you are given more. Unasikia mpaka msee anadai by the Arsenal by the wajabai ule msee manze na anataka 80 million pounds. Buda 80 million hata una sombili kwa mfuko. Hiyo level investment sasa, hiyo level ya mental physical investment to a team, that is kitu yenye pia fans hawajapatiwa juu pia hata wa demand for more. Hakuna msee analeta hizi klabu juu wanawasho buda wasa wana sign mnadu. Haya, example going back to Gor Mahia, AFC walitoa report, Gor hawana report. Ukiangalia hii report ya AFC sijui kama nyinyi mmeisoma, I think niko nayo mahali, sijui kama naweza share mambo kaya kako nayo year 22-23. Kuna place nyingine hapo interesting sana 22 season hii yenye imeisha 22-23 wanasema gate collection wali collect around 3.6 million. The previous one wali collect around 421,000 as it stand. Mnaweza interpret your report vile mtaiangalia. So unaona hiyo jump, that's a very okay, as much as maybe what audit or anything what external auditor mwingine, but at least to some degree unaweza on us wali collect mita 3. Let me put into perspective. Shabana the last 6 matches through gate collection wali collect around 6 million ama 4 point something million, because the last match wali collect almost 500,000. The previous match wali collect almost I think 300 or 400,000. So unapata in 4 matches it team may collect almost 1 point something. AFC the whole season kuna mita kadhaa 3 ama 4. That's why Mbakayo unasikia anasema ana prefer external auditors because kuna jokes. And then the most interesting part, Mbakayo ana erase fan mwenye anataka accountability amerelax. So swali ni, when will this team learn actually fan wanaumia? Na actually that is how governance yetu pay na work, even as a society. That's how it works. Fans wanna make joke out of things and then story inaisha. And then we go back to the same things over and over and over and over again. So it is like nasema indo ile period yenye I think wala so kwa hii space na the people that are coming up wenye wanaweza shake up vitu, itabaki manzo wamekuwa members wa hizi club. That is the only way, that is the only change utajaona. Because ukibonga kama fan na wewe uja register, sasa club unaambia club nini exactly? That's why if you're here and you support a team and you feel una need to change team ama una need to come up na ideas, it's either we do this social shake up or you go back to your team, jua kama wako na membership structure and system, and then you do it. So that by the end of the day, ukicomplain, unapatia club do. But then again, vile Dizo wamesema, we demand less. So, haitubodhi. Unaona, that is the, like on my observation, that is one of the saddest thing juu ukitan team iko huku lower divisions ama hata NSL ama wapi ikae serious,
wasi wanaona ni kama nyinyi model team, kama vile Mbakaya amesema like story na police. I don't know the structure and nature hizo contracts. That is not necessarily my problem. But my problem is how come a team yenye ina come up ina attract vitu to a certain degree and then kuna team zingine zina stick for survival and then people are just okay. Like kama fan Dizo. Like watu wachokangi ama watu wa feelingi change pia ni kitu ya maana sana. Sana sana 2023. Bro, ni juu watu wako invested. Let me tell you. Yaje Dizo. Fitting kari. Yeah. Tulia kiasi na kama mtu kwako tu sahi. Wacha tusikie Obaji Michael. So ngoja nakupatia tu sahi. Wacha nimalize kujibu Michael. So ni venye watu wako invested tu venye umesema bro, kama hata juzi ilikuwa tunaona United ilikuwa inajaribu kufungua their main shop ya Jazzy. Mafans wakakataa. Iko like lazima tujue kama either mmeuza klabu ama mjauza klabu ama mnauza as in mnafungua aje shop, everything is going on. And those people are demanding because they are fully invested there. So us, we are not fully invested. Sisi, hata sidhani kama tunajua, our investment is, juu kipata, most of the time tukiongea, it's like it's always a war between mafans na watu wa management. We are not working together. So funny enough ni unapata watu wa management wanajiona hao ndio mafans kuliko hadi mafans. Na musema the moment umeingia management, bro, the moment you cross over, you go the other side, you are no longer a fan from this side. Uliza Jaro Soja, bro. The moment you cross over, the moment umejipata unakaa VIP, you will never see those issues anymore as a fan from this other side, because now you'll be eating with those people. So my fans, East side is just about building that structure, and it's always very generic. Si ati ni kitu sasa tumeiweka. No, you just have a foundation, then from hapo inajibuild tu yenyewe, then the demands come from there. We are developing very well with Football KE. So itakuwa ni, bro, if we are fully invested here, then our demands are legit. Msikuje mnatupatia excuses ati unajua tena sijui kuna do sijui fulani haijatoka sijui yani. Bro, hiyo tunafaa kusikia nini? Did you have your schedules right or not? Did you know you have a game or not? Why didn't you make your budgeting? Did you have a sponsor? Well, if you didn't have a sponsor, why did you even start that league? Jumi kama fan, the moment umeshanibeba buda ni kuflow tu na wewe mpaka the end of the season. Kuna wakati hata unapata wasee venye, like I was talking with some of the guys hiyo time ya Gor, na kuna mjamaa anasema ati yeye chenye alikuwa nayo ni entrance tu, Ferrari ya nini, anachapa kagua di mtaani. Hiyo unadhani mtaani ni karibu. This person was to walk sijui hadi Tao, sijui ni Ngara. And I'm like, if you can sacrifice that much, hauwezi ona kama unafaa kudemand more. Haikuumi ama wewe utakuwa tu ati manze birthday tumetoka far makachia buda 20th champions. Haya, Obaji Mike. Yeah. Naweza sema kuongea mob kwa sababu pia mimi ni player, but nimesema mob about fans ni kitu fiti kwa sababu itasaidia sana juu kuna matimu kadhaa, sijui kama mnakumbuka Western Stima, timu ya Miguna alichezea, unaona vipi mafans mazito itasaidia vitu mob sana. Kwa timu kama Nakuru All Stars Lidedi manze, mkianza historia ya fans mazito kwa sisi kama players, kwa sababu ita make a good platform for us players manze kujigauge manze. Juu ile time kama when COVID ilikam, unasema si kama players tuliteseka sana, unapata manze unasikia timu imededi, timu ina do. So kama saa hii kuna timu fulani NSL inataka kuuza slot, unaona
So vitu kama venye nimesema hizi stories za mafans manze itasaidia sana ni hiyo tu manze. Alafu hizo unaweza enda kwa Mike, unaweza tengeneza jezi ya Sony Sugar. Yeah, naweza tunaweza fanya concept. Mimi na team tunaweza come up na concepts. Ukifanya hiyo manze unitengenezea Sony Sugar ama Moroni manze ama Zukericho manze. Nimetamani hizo team manze. Nitashukuru manze, labda niambia price. Hizo tutaongea na nini, tutaongea na management, because actually said in talks with a few with those managements pia, sababu kidogo because wako registered, wako wana run under leagues, itakuwa ni story na koti if we proceed, but say so far so good. Hiyo tunaweza angalia, hata kama niyo ya Kericho, hiyo tunaweza angalia. Wazi man. At least hiyo tena ni feedback from a player. Buda tunapashana huko, tunawapasha huko mkicheza ufala, hadi tunakuja na nyaunyo kuwashtua, tunaweza wanyanyua. But Dizo. Yeah. Dizo. Now Yeah, to niambie. some news. I don't know if you had think Taya this week and the rest of the journalists were on top of things. We've had some good updates. Think hiyo kitu moja wamepush pia hashtag journalists wote wa sports online. I think kuna a lot of wameembrace. Now this evening tumesikia ni Ulinzi wameappoint interim coach, I think an hour or two ago, ni asubuhi, I don't know. Then pia zile rumors za KCB hapa Nebs walikuwa wamesema vile wamefurahi Kimanzi ameenda huku. Saizi ni embarrassment, ni mwalala, decoy tactics. So I think it's for one of the teams nilikuwa naambia msee ni Police, itakuwa young players, hawezi kwa environment iko na masuperstar sana. African players hawajui kukaa pamoja, so you'll find a lot of, they'll also bleed some good players wenye wangeongeza depth. Naona kama Otanga ashatoka, from what we've read, Otanga has left Police. That was the guy they expected to stay. Rupia was also apparently rumored to be going out. They have lost some other guys. Mieso ndio anatoka. So you are like adding good players to your team and losing also some of the core of the last team. Hiyo ndio challenge moja sana ya Kenyan teams. But if they lose some of those guys, if let's say you lose Mieso and you get Austin, it's a good addition to the team. But for us at Leopards, tunangoja statement ya ofisi on coach. Maybe itatoka kesho, maybe on Friday. We see what next. Hatuna mengi, ni maombi tu for now as we wait for new signings. But I think as a fan, I don't know. Mimi nilikuwa nisha resign on expectations. I don't know. I'm more concerned with what Dizo is saying. The structural and organization of the club, kwanza, before we go on the pitch. Because mimi sijai kuwa excited na hizi quick successes. Yes, they're good, but in the long run, if you look at history kama ya team kama Juventus, and they realized they were being left behind by kina Inter na nini, they went back and restructured themselves, wakaamua kujenga study na kufanya nini, then they just had a long series of successes until recently when things did, I think COVID hit them and a few other things. But the same thing in Kenya, we want to see a club that can have those structures. Hata sisi Leopards tunalalamikanga sana as members that hata simple clubhouse hatujakuwa nayo. But you see, as I said, we'll be part of the blames. Maybe my desire would be a member gets value. What we've been told up about VVIP experience, ukienda Nyayo Stadium, kuna place yenye mtu anaweza enda kae apate kuna difference. When we get people of different, at the end of the day society kuna watu wako juu na wenye wako chini. So fans wa Kenya, shida yetu ni kuwa we want to equate ourselves. Raila akiingia kwa uwanja kuwatch game ama Manu Chandaria, we still think we are all on the same level. Hatuko on the same level sometimes. Unfortunately, the same facility, but you're creating VVIP experience and different experiences around the club is what will happen. Maybe an inside update on what will be happening kwa fans
FC Leopards fans have two events ahead of the season. Moja ni CSR kubwa. They plan to visit a few children homes or some other things. The details are not on 5th. Then they're also planning a fan fest next month, just before the season begins. So a week or so before the season begins. So already they're building up their brand towards the season. But now those are fans and members. Kivyao, we don't have a clear plan from the club on, especially on management. Nini ingine inaendelea. Dizo, back to you. Not that I want to rain on your parade, but hiyo ati CSR ya kwenda kutembelea orphans is such a shitty cliche parade yenyewe. It doesn't even make sense. It is. CSR is important. Children homes, you have to spread the love. No. See. Look. Let me tell you. We've done a lot. But let me tell you something. You have to be part of the hope. You see, these other countries, these other clubs, international foundations that touch on different things. So I remember in 2010, 2011, we went kwa one of this, that nyumba was in Makande as a branch when you're going to play Bandari. We contributed almost 50,000 or 60 to Kapeleka huko. You know that feeling of, I was not part of the people reached there on time. I was young and wild. But the ones who are there on time, the response was positive. That hatujaiona watu wakitukumbuka hivi, because they rely on well wishers. Let's also be part of the community beyond the pitch. Pia si tusikue selfish. Tusiangalie tu ball. Hiyo sijakataa brother. Hiyo sijakataa. Sasa here the fans together. Skiza. Hakuna hiyo inakuwa tu upuzi. Si ati hata ukitoka hapo utakuwa watu. But hiyo inakuwa tu hiyo walai hiyo tu ni boss Dizo CSR helping the community. Hauwezi ukadismiss ni kitu muhimu. I am not dismissing it. Wait, Mbaka, I am not dismissing it. Here we are having marketing. Toa feelings. Hapa tunataka kufanya marketing ya klabu. Now a good impact will be you guys going and giving help to some teams. Unajua hizo za kama teams kama venye tour game ilijulikana, unaona? Uko mnaenda kwa teams kwa tushule kama uto tule venye tuna perform poa. Hiyo ni kazi ya management ya club, si fans. Hiyo ni kazi ya management ya club. No, but you're within the scope of football. Hii nyingine mnataka kujifanya hata sasa mnatoka mnaendoko kando kusaidia. Hiyo inakuwa tu kujifanya. Na sasa hizi iko na market value venye itakuwa the same. Not everything has to have market value. It's the fans feel to them, you see, wewe unadharau watoto wanaenda kuimpact, but some of them are Mbaka. Because let me tell you, some of us have benefited from charity in our life. Like me, I was sponsored by somebody through my school life, and I've not turned out to be a bag. I'm one of the nadhani siko na akili mbaya sana. So meaning so that giving back is a culture which the club tulikuwa na feel fans wetu have never gone beyond their circle. We are encouraging them to look beyond the circle of the club. Even if they say they're going to go to a school somewhere and spread the love, wapeleke balls or anything, because the details are not out, but they're saying they have one major, a certain set of CSR they're going to do to try and take the club and try to make it even more acceptable. Hiyo ni initiative ya fans. If the club was organized, we should be having a wing. Administratively, vile Mike amesema and the others, even Martin, First of all, I just want you look at it. Emotions kwanza iangalie tu vizuri. So
bro, that Ah, guy is kuna- what I hizo mean hapo project. disagree. Hakuna bro. Okay. Hapo So unatumislead. no. Olunga akona shule hapa hivi ni Oyugis ama ni wapi? Unaona, Mhm. and he's taken the unfortunate kids, ndio wale wenye at least wako na talent. Bro, that's a Mhm. project. Whether we like it or not, that is a project. When you're calling something a CSR, wacha nikwambie hiyo tu ni hiyo inafaa kuleta marketing value. Ni hatutaki kuikubali yet, but CSR brings marketing value to your brand. So now what I'm trying to tell you is we can get we can get more marketing value from doing not the CSR ya kwenda kwa ma orphanage, but kwenda kwa mashule. Unaona, Don't dismiss. An orphanage is also a sija school. dismiss But let me give you an example of an orphanage that is a school. Starry Boy Center is an orphanage that is a sasa school. bas For sasa example, unaona it's an unanijoin example. kwa But CSR yangu sasa. wewe shida ni utaki ku accept that it will make the same impact. Somebody is No, touching it the won't. brand outside. No, Wewe it unataka won't. nini? It Wewe won't. unataka tu tuende pale. You want somewhere Mm-mm. you'll go, you only get signatures. That's already been done. No, see hivyo. As in, we are still talking on the marketing value. Unaona kama nikienda orphanage, visibility yangu as nikienda kwa mashule kupromote watoi on sporting events, my visibility on my project is more kwa shule than nikienda orphanage. So tuseme Sharks ikitembea around ikipeana balls kwa shule ni makofi than if somebody went mama. Kwanza ikienda kusaidia kwanza mashule zenye si ati ziko na maball. Buda. Shangwe na nderemo. These Sasa I think you need to evaluate your values. I think mzaaki siku kioni you need to have a babu kofi wewe bwana. Mimi Nimebadilika. naanda nakwambia, unaona my brain in business Mbakaya is totally different. My brain in business is totally different from my brain as a content creator. Mimi as a fan bro, tutafuatana na hizo ma-CSR mnasema, but if I'm entering business, msiniletee kitu aniletee visibility to my project long term. Mr. Short term, if I'm doing something, it better be long term. Hii ni long term project yenye by the time hata ukafikiria kitu mpya, it has a space, you can just insert it there, unajua. When nimeinua mikono, acha niachie Martin Adil. Acha tusikie Martin kadi akiongea. Wewe kwenda huko. Martin, hebu ongea tusikie maneno yako. Wewe paka unafungua roho ulipata charity. Mbakaya, pole. Nyote extreme na kwa shida sana. Mnakaji sana. Dizo ni hawa mafano walikuja study juzi, wamezoea kuwa CPL, so wanataka hata ma CSR zetu zikuwe sijui za racism complicated sijui antisemitism, unajua bana, si wacha tulishe watoi wakule wamalize siku nini. Tulia we Bill, tutafika hapo siku CSR yetu itakuwa na agenda na itakuwa na marketing value, lakini sahii mali tuko bana, tuachie level yetu. Anyway, nimesikiza, nimeingia late lakini catch up kiasi. Kitu ya first imenihit ni vile ni Hassan na Mbakaya wamesema juu ya, kuna kitu Mbakaya amesema ati imenihit mbaya, ni anashanganga vile akiwa kwa club wale wasi anakuta wako na influence na the political side na chairman na kila kitu, ni wasi anashanganga ni aje ni wasi ndio wako na influence kwa club, na yeye amework, amestudy, ameandika, amefanya hizi vitu and he doesn't seem to have the same influence. Mi experience yangu nimeona ni si ati Kenyan fans si demanding bana. In fact hakuna fans demanding kushinda Kenyan fans, lakini si demand kwa mtandao Lakini huo mse unapata akona chairman, huo mse huenda zoezi kila siku. Sasa ile club iko zoezi, wewe hata ujui mahali club yako piga zoezi bana, hata ujui
Of course Mbakaya anajua, lakini general fan hata ajui mahali FC train au ajui mahali Gor train, unajua nini? Lakini admin wa FC Gor ama any other club akipost kitu, boss unachapangwa tu mademands. So for me naona the problem is not demands, the problem ni involvement. Na ile reason huo msee akona more influence on the chairman is because that guy is truly and powerfully involved in the club. Huo msee utokea zoezi daily. Huo msee ni hao wasiuita ma scouts manini. Those guys are very influential and very involved lifetime yao yote yani ni club. Hata unashanga ngumu msee udu job when. Yeah. Alafu nakutanga hata sasa ile mume collect collection wako na percentage yao upatiwa, hata kasi percentage wako na yao upatiwa. Jua say the level of involvement bana ni fanatical, ni almost it's the only thing they do. So it's not that we are not demanding, we are very demanding by the way, very in fact annoyingly demanding, but we are not involved bana, we are not involved. Ni ka tu elections bana, wase upiga kelele lakini wendi kuvote. So it's the same thing with our football clubs. So for me ni tunaweza piga kelele hapa, tunaweza sema hizo vitu zote, lakini until ile siku tutajaza gate 13 na tuchukue 14 na 12 na 11 na 10, that's now involvement. So if we are talking and we are just talking here and demanding from here na 20 study, mi hata staki ati tunaenda study kupambana na officials, tunaenda tu study kuchia, you know, vile kuna msi alisema, sijui nani alisema, sikumbuki, we get that focus away from the chairman and the politicians in the game to the players. That's why I'm happy akina Taiso wana trend, unaona. Nimecheki video za kina ni Lucas Maina, nimecheki video kadhaa this week, wase wana compile content. And now you're starting to see we are removing the focus from the game to the real players, owners, wale wase wana give their life. Okay? Na hiyo ndio difference tuko nayo na mainstream media. Mainstream media bado iko on the politics of the game. Sisi naona we are now developing na sijui hatujui kujiposition. No, ni journalist bana. So uende game. Si game imepangwa saa 9. Kuna game ya KPL huanza 3:05. Game zote za EPL in fact yo work kama clockwork by the way. Ka game ni ya 3 ni ya 3. Huku chini bado div 2 mali. Kina Meruboma ziko huko ni shida. Lakini game za KPL tufanye hizo marazmatas, sijui to employ a full marketing nini. So for me it's involvement. Na hata forum ka football KE isikue tu ni online involvement bana. Ni mobilization kwenda game, you know, na kwenda game poa, wasewa buy ticket vile inafaa. Najua ticketing systems zinaweza kuwa na shida na nini, lakini unabuy ndio hata unajua shida iko wapi, alafu una show up and now you get involved and now make branches, register them with the clubs. Hata kama football KE is a wholesale, you know, fun club for everyone, no matter what your club, you know, just pack those games and then now you can get a voice and now you can demand and you can be listened to. Okay, so unless we are doing that, I don't think tutakuwa tu wasi wa mdomo na mdomo Kenya ni moba. Mdomo sio shida yetu ni participation and involvement. Kitu ya pili na ya last ni hiyo kazi ya Mike bana. Naona Mike amedu job poa bana, mpaka nasema mazee Mike hii wiki you know umejituma. Lakini kitu ingine imenishona Mike ni mazee pia hatujui collaboration. Kama leo for the first time kabla niingie kwa hii space, kuna club nimeona sasa hata imeannounce kit sponsor ama kit partner wao. Kitu hatujaiona kitu kaa hiyo. So unashangaa, sasa imekuaje tena ati mpaka kama si hiyo pressure na hiyo idea na hizo concepts Mike amekuja nazo ainge happen. Lakini juu hatujui collaborate, hatujui work, you know. Juu say kila mtu si wote ni maskini by the way, tuseme kweli hizi club zote ni maskini. Tunaweza
collaborate na kuscale our small resources But give Mike your money and then all of us it can become cheap for all of us. Lakini sasa we must learn to collaborate. In fact, Football KE for me is good and I think I want to get involved juu ni collaboration ya fans wote. Their fans, yeah? And you start small by Sema hata kama timu yako ina fail bana, hata kati ng'ombe hii hata kama timu yako iko on sale hata kama timu yako iko on sale yani unaweza collaborate. By the way, tungekuwa tunaweza collaborate vizuri, you know, some of these small issues teams ziko nazo ni very easy to solve, lakini hatujui collaborate and mimi nakanga nikisema until we know how to collaborate na tusikue na hizo sasa juu Mike amekuja na Beast na hizo concepts zake. Sasa wewe mbona unafikiria lazima utuambie uko na kit sponsor mwingine? Mimi sijaiyo, nani ashaiona kitu kama hiyo kwa Kenya, kwa ball ya Kenya? Sisi tunaonaga tu kiti imetoka na vile imeenda. Saa zingine hata club iko na nini. Hizo upuzi ndogo ndogo hizo sijui ni nini, mimi sijui nitazitaje. Lakini me I think we should support you know, people like Mike should be supported if you have influence in the club. Although sasa hata ukiulizwa interest yako nini, hiyo ndio shida ingine, lakini you know we push. Lakini tulimuitisha jazi ya Football KE. Tulimuitisha jazi ya Football KE. Sijui siku hapa mapema, sijui ameongea kama ameongea about it. Atutole tu hiyo jazi, and because there's such a huge number of people out here who'd like to get involved in Kenyan football, lakini entry level yao ndio hata wajua wataingiaje. Wasi wengine hata wana club, lakini you know wanaweza taka kujua ball ya Kenya inaendanga aje nini. Waonekana ni wasi wanataka kusupport something Kenyan. Harambee sio big hivyo as a brand. Wacha tu nikujibu hiyo, nakwambia ile siku tutalaunch hapa hivi jazi ya Football KE buda, hata sidhani kaa FKF itaifanya hivyo na hii ligi yao. I hope So ni ya hiyo Mike. inakaa By the way, I hope ni ya Mike. of Hata course. sema afadhali useme niko na yangu, lakini lakini wacha ikuwe ya Mike juu lazima to grow wase. Unaona seka kina 90 naona wanadu stats, you know, naona Pepeta wanadu the Pepeta na Mozart wako nini, alafu kuna individual bloggers na nini hao ndio wase tunafaa kusupport by the way. Na support our clubs wholesalers as Kenyan footballers. Tupatie, utashangaa bana, watu wanaweza support Kenyan football ni wengi, na mimi najua ni wengi, ni vile tu wase wanaga entry level. Nitaingilia wapi? Unaona, tiko nitapata wapi? Sijui ati nikuje study kupigana na wase na nini. So to move hizo vitu mbili to raise the level of involvement of everyone. Noise ni poa. Akina Mbakaya, I know they're involved full time. Okay, sio full time, but their whole lives are there. But most of us are just there to watch, criticize, talk, matalk shop kama hizi. Hiyo gate 13 tujaze. Unajua hata mimi najua gate 13 iko na viti 160. Sasa hiyo tunaweza shindwa kujaza. Vitu kaa hizo tuanze kusupport. Si tukienda game ni game, main event. Unajua hata kama ni weekend iko na game 100, kuna kuaga na main event. Main event ni gani? Tuko na club yetu, lakini we start moving like that. Hiyo kusupport, kucollaborate. Ukiona kuna msee anadu kitu poa kwa game, support them. Is it a journalist? Is it a blogger? Is it a blog? Is it a kit maker? Is it anything that is, you know, to move hivyo? Otherwise we are poor people now. Without collaborating we'll just die individually. Kila mtu atakufa kivyake. Lakini kaa kuna level tunaweza fika to collaborate and grow people to have capacity to offer us bigger things, tutakuwa fiti. Anyway, hiyo ndio contribution yangu leo. True manze.
You never know, pengine hata siku moja tunaweza nunua hiyo Meru Bombers Umesikia tuwasaidie. inauzwa hiyo, inapeanwa kwa mtu ako na kakitu, mtu anawezana na mtu anawezana. Sasa utanunua, alafu hiyo ndio umenunua nayo hauna balance ingine umeanza kutuomba the next day. Ni ya nini? Mtu ako na capacity Lakini manze, chenye ni important sana umesema. Unajua the only way you can grow is if you guys you find yourselves with common interest, then you just push it. Juu hakuna mtu anaambiwa cha kufanya manze. You all know what you're supposed to be doing when I push. So kusapotiana ni rahisi, si ati hata inakuwa ati ni CSR. Una support tu. Ndio ukisema ni CSR unafanya kitu ya maana. Haya, Kelvin, before I go to Niingie. mkurugenzi na Kelvin amekuwa hapa for a minute. Okay. Mko salama Sasa mi nimepanda hapa hivi juu ya mimi personally sipendi kuchochwa, and kuna mtu alikuwa anapeana viewpoint yake hapa, and it's like alikuwa somewhere close to AFC and what's not, but mimi kama msi ameicheza ball, msi anaelewa what happens to the team and whatever hiyo kitu ina happen within that team ina affect results aje na ina affect relationship ya team na fans aje. I kind of feel that sometimes leaders wa team ama chairman and what's not, they feel quite entitled that wewe kama fan you have no business with that team. Wewe unapaswa kutokea for the sake of kutokea, ukikosa kutokea it's none of our business. At the end of the day it's our game, it's our rules, it's our show. Unaona? So hata senye mnatuambia mtokee, you should air your views, you should be part of the movement of change nini. As a fan unashindwa ninaambia nani? Who am I giving my viewpoints to? Kama mnaweza kuja hapa watu wako close na hizi teams, mnasema waseupeana hata mawaidha kwa our leaders, ni wase hauwezi believe wanaweza peana mawaidha. Ati huyo msee anapeanaga mawaidha just because yeye uraukaga kwa mazoezi nini. In the first place anafanya nini kwa mazoezi ya team? Anafanya nini na huyo mkubwa wa klabu? Huyo ni msee, hata watu wenye wako close na yeye wanapaswa kusanitize hiyo situation as early as possible, but they will not. Why? Because this person most probably kama anapatiwa kashia kake pale hivi kwa hiyo gate kwa hiyo entrance fee, definitely anajua vitu zingine nyingi, definitely kuna mtu ameshika on their balls. Sasa mimi venye huyu msee alikuwa na respond hapa hivi, I can tell you for a fact there is nothing that is going to change. What will make things change? It is until tubahatike kama venye AFC walikuwa wamebahatika sometime back. They had people who are visionary, people who are accommodative of ideas and what's not. But history ya kutuambia you must be a fund, you ati ukue a registered fund, your views to be heard. I think tunajaribu kusolve a disease using very traditional methods that have been proven to fail. Because some of these teams wako na very structured ways ya fan base ya wao kukua registered, and they do that. But even after doing that, what do they get? Nothing. Mimi kama former player, I am not even motivated to support any club. I can tell you for a fact. Kwa nini? Kwa sababu hata ninapeana time yangu ya nini? What am I getting? What is the value of that time that I am giving? If I cannot be given value for my time, then I am not, hata siko motivated kupeana hiyo time, hata I make sense for me to be there. Now unaweza sikiza wasee wakikuja hapa wanatuelezea, these teams wanapitia sijui XYZ, sisi kama mafan tunapaswa kukua there for support.
Now we have supported these teams tangu, for instance, kama mimi nimesupport Tusker since my high school days. Ninahepa hadi shule. I think hakuna game ya Tusker yenye wamecheza Kinoru Stadium Meru nimehata. Hakuna. But unaangalia, yes, umepeana your time, umeget into such problems because hizo zilikuwa my problems back then. Niko sure fan wengine walikuwa na go through problems to just appear to stadiums. But unapata you're not getting value of what you've given. Then what's the point of me giving more? There's no point. mpaka Ni kunoma, ni kunoma. Walai, leo ni ile siku, leo ni ile siku bana. Leo ni kubaya, leo ni kubaya. Mbakaya tafadhali, hebu jibu hiyo Dizo, mashtaka hapo. Dizo kalaita. No, you see that is a player's perspective. Most leaders are, and no umesikia chenye nimesema, Mato akasema, player amesema the same thing, that the officials will see you as a nobody in what you're trying to tell them, but they listen to a certain idiot, in quotes, who will be very influential in a bogus point at the expense of so many other people. Two, officials, vile nimesema, the reason for football KE when we started was fans' voice is important. Because Bill Shankly says the holy trinity of a club are the fans, the players, and the technical bench. The management can be hung, but the club will still continue. Na ndio nimesema, let our conversations avoid praising chairman and those guys, because those are the people who, overall leaders, our leaders, most of them are the ones who don't see the value of funds. Because for most of them, what matters to them is team imeenda kwa uwanja. Now, even if you're a fan, atakwambia unaweza manage club nikikwana, and that is the lack of the thing. You see, if, let's say, Sofapaka had really listened to the fans back then, wangekuwa mbali, but they lost all their fans. Saizi sijui kama Sofapaka hata wale fans wenye walikuwa the ones walikuwa hawako. Recently Tusker Dakazalala Salama ndio imekuwa na around 50 fans kwa uwanja, but it has been the traditional Jeff Mutindas and 5 other guys who we know, same guys who go to training. But see, if officials have their right people, and that's why if you have your communication people, they'll pick the message that's happening around and tell you this is the voice on the ground. These clubs that have branches are lucky that they can hear the voice of the members. But unfortunately, yenyewe hii imekuwa too much. This is what we're going to do. We are not going to spend like club. I think the player, there are now players wengine wakikwambia how others are favored at the Alafu naweza add kitu just a minute before another speaker comes in. Kitu kidogo tu. Nataka kuwapatia tu example na hiyo Meru Bombers yenye mnataja hapa. It is very unfortunate
Kwa nini? Ukienda pale Bombers na utaweza hata angalia kwa hiyo timu ya Kemu wenye iko huko, zile timu kitu inazikulaga hata performance ni management. Kwa nini? Utakuta players wataanza kufeel uncomfortable. Nani ndio watapelekea issues zao? Ni coach. Kwa nini? Huyo ndio mse ako karibu katikati yao na management. Bahati mbaya coach akuwe ni fala, unaona, aanze kusegregate players wenye wana support management, wenye hawa support management, either choose either side ally with them. Unaona, utakuta hiyo team leave alone being divided, hakuna mse hata ako motivated to because there is hope tomorrow. Yani huyu player ako apart from ile mshahara anapatanga, ama hata ikikosa juu akona hakuna kitu ingine inamfanyaga acheze hiyo klabu. Sasa mimi kama fan nina expect huyu player aperform ndio weekend ni kuja kwa grau. Management iende ifande ufala yake, players pia wao wako na issues zao. Nini, it is their responsibility, it is their business to make sure their house is in order. Naona now, kama mimi kama fan nimekuja kwa but hizi team zetu corporate team mpaka wa leo what are we doing? Unakuta team kama Gor amesimamishwa player ndio upate hiyo information, ni lazima ugo an extra mile kukaa chini sasa uanze kupitia website nini ndio upate hii information. Wakati hii information inapaswa kukua kwa pages za team. Weekend ikifika hata hatuna lineup. Mechi ikiisha hata hatuna scoreline ilikuwa aje. Yes, mimi sijamake ku travel, but that information is dear to me as a fan. Now we can sit here tuseme mafan tunapaswa tunatokea tukienda wapi? Now, me that is my question. Me as a fan, I have played my part. You have failed me time and time again. Convince me now to come back to the stadium. Will only convince me to come back to the stadium when I see whether management may change or not, issues are being addressed. Hivyo tu.
pia ni perspective yangu ndogo tu. Zile wale mafan wengine wenye Diesel walikuwa wanasema, unajua kuna fan mwenye mimi ni wa kukuja grau. Mimi ni bora nataka kuona results. Sitaki kujua backend kuna nini. Kama governance iko sawa, sitaki kujua mbona team haiperform. So unajipata saa zile mimi nauliza maswali niko peke yangu ama tuko wase kadhaa tu pale wenye tunataka kuona what is the team in terms of like why is the playing unit not delivering and why is it a problem of the structure, the governance? Is it a problem that hatuna pesa? Mike ukisema story ya collection, hiyo una compare, nilienda nika compare. Angalia kama financial zetu sahi, a very weird thing. Na hiyo the good progress is this. In 2022 I asked the same question. Imagine ukiangalia kama financial reports za team za EPL, utapata the biggest asset ni nini? Ni players. Hapa kwetu sidhani kama kuna team ina prepare financials, FC na prepare, unapata the value ya players wetu wote ni 200k. So 2021 unapata players wote 30, around 30 wa FC wako worth 200k. 2022 tukauza player mmoja mita 6. So hiyo swali nikaulizaje, do you think tunafanya financials ina make sense ama tunafanya tu juu tunataka kucomply? Eventually what has happened is now tuna constitute finance committee ya kusaidia wale jamaa the way they will like put up structures. The way Dizo umesema ati time ile tulikuwa na ile ilikuwa ndo nini hii time tulikuwa tumebaniwa kwenda study, tulikuwa tunaweza lipa do kwa pay bill. Why is it that siku ya game nimesikia msaki akiuliza hapa nani ataenda pale kukiu ndio hiyo 200 bob ulipe hapo, sijui una change ya thao, sijui ule msee wewe uko na do kwa M-Pesa. Mbona hatuwezi fikiria twende na system zenye ni cashless? Tunangoja nini? Ni sababu pale kwa entrance kuna msee anategea atapatia askari so aingie game, na huo msee ni fan, anaweza kuwa ndio hana do ama somehow tu amekuja hapo kucorrupt huo msee ndo aingie. So eventually as a fan nakaa tumesit down kwa branch yetu Kayole, tumeamuaje hatutashinda tukiongelea the same thing, tuta push for positive ideas, tutaandika articles, tumeandika kadhaa kama ya merchandising, tumeandika last week tukairusha Facebook, tunaendelea tunawarushia hata hawa wase wa NEC muiangalie, tukikaa na nyinyi tunauliza maswali. So eventually venye Mbakaya amesema kutakuwa na we as FC Leopards, we might not even win the league now. It's a process. It might take us 8-10 years, but if we don't start it now tutaishi hapa
on the same thing. Ama forever. Kabisa, if we don't take it upon ourselves, tutaachia hawa watu wenye Michael, uliza, alafu mjue Dizo anasema waskini nimwambia hold up space kisha tutamwambia zime. Yeye asikii kitu. Sema Sawa. Okay, so umeona kwa hiyo report juu nimeangalia wewe ni accountant pia. How come administrative expense yenyu ni 7 million? It's issues of how accountant ana structure hiyo report, and that's a big issue I've been having with them. And wameenda wakijaribu kucorrect over time. Hata hii mwaka wamechange auditor, lakini the way you're presenting the report is not as per international financial reporting standards. So sometimes yes, we are preparing, but we are just preparing to comply. And why? Because I would say more than 90% of the funds who come there, most of them si accountants, ndio na si kazi yao kujua hizo vitu. Hawajui hata umuhimu wa hiyo financial ni nini. Una imagine hata hiyo report, we imagine unataka kuapproach corporate ikupatie sponsorship. Report ya chairman iko wapi kwa hiyo financial? Na kuuliza hivyo kwa sababu ni very weird, like 2021 administrative costs zilikuwa 15.6 zikashuka by half. 15.6 ikashuka by 7.2 aje within 1 year. Kwani mlifanya nini? Ni kitu tu moja ilitokea. The previous year kulikuwa na fines na nini lazima zimekuwa ndani ya unakumbuka fines zile tulikuwa tukilipa. So those lakini pia tukifanya costing ya fine hii season imeisha, mlipigwa fine ya 1.5 million peke yake, unajua. And then the previous season mlipigwa fine ya 8.9 million. Hiyo fine ilitoka wapi ndo mreach mpaka 8.9, almost 9 million? Si hizi vitu za players nini ama players kutupeleka FIFA, na si bado mtapelekwa FIFA na huko coach tena juu already ashatoka. Sasa hizo ni vitu zenye mimi nashinda nikiuliza, unaniambia coach atatupeleka FIFA, unaniambia kuna player ambaye hatujalipa, lakini haujaweka kwa financials. Does it present a true and fair view of what we are supposed to pay? No. But the good thing tuko wase kadhaa tumewahanda kabisa, ile yenye inakuanga ni open na mpaka inafika point inaonekana sasa it's mnajua kenye mnasema, but it's only that hatuja take into account. Okay. Juu mimi naona like also man nilikuwa nasema like hata kama wamepresent hii report iko na lot of loopholes, iko na very interesting loopholes, kwa sababu ukiangalia kama hii revenue recognized at a point in time year 2022 wanasema revenue zenyu ni 60 million, sawa? Yep. Lakini kwa hii 60 million the only thing yenye hapa ni continuous yenye si recurrent expenditure ni membership fee na merchandise sales, na hizo merchandise sales bado hata hawaja break down into profits and operations za kusell, like how much did it really make of like let's say that's a question, because holistically ukisema mliuza merchandise na worth 3.3 million then what was the production cost, what was the selling margin, so what exactly did the club make? Because hapa ni kama vile tu umesema wanafunika vitu na wholesale so that people don't ask those fine margins kwa hizo swali. That's a question niliuliza. You give us merchandise, umeweka hapa pesa, venye umetengeneza financial zako, number one they are wrong because umeweka cost of sales. Ukiangalia hapa kuna item inaitwa cost of sales, but ukishuka chini kwa admin unapata kuna kitu inaitwa freight cost. Hiyo freight cost hii ya kuship hizo vitu ingeongezwa na hiyo cost of sales ndio tujue the real cost of the merchandise. Sasa hivyo ndo nataka kukuambia sasa, nikachanganya hapo because ni a bit tricky kwa sababu man kwa nakwambia hata kama imefanywa na watu wako audited it is a bit sketchy because mwenye ameaudit kitu alipo 150,000 ku like ku audit, si ndio? That's another question we and then the weird part ni legal and affairs analipwa 200k aje. Yeah, that's one thing we asked. Kuna jamaa moja aliulizaje, unatuambia the auditor is independent, he cannot prove his independence because in this day and time you cannot charge
to audit AFC Leopards 150,000 unless you are compromised or unless you are making the report for someone. It's basic things, but at least the improvement is this. I have seen the reports from 2019 and I have made personal reviews year in year out mpaka saizi kuna improvement kidogo, tunasonga. Hata hiyo motor vehicle haikukuwa, ni sisi tulipiga kelele mpaka ikafanywa valuation ikawekwa, so tunaenda mahali. Alafu sasa how come assets za team wana include mpaka kenye mna receive from the sponsors as a kwa statement as a whole year? Is it a case of money received ama unafaa kuweka grants zenye mnapata kwa sponsorship as assets? You can't put... unaikuitaje grant yenye mnapatiwa from sponsorship as asset yenye unaweka as what the club has received throughout the year? Okay, when you account, labda unaweza tuambia. That can only be a current asset, because a current asset is basically ile ni kama do short term, kama do uko nayo kwa bank, ni kama kitu yenye una need kuutilize within the next 1 year, but a fixed asset is what you'll utilize in like more than 1 year. Basically utapata fixed assets ni gari, alafu tuko na intangible asset. Where I have a big problem kwa assets zetu ni vile wana value player. Okay. That one is not okay. It is totally wrong. You cannot tell me a team of like 30 people is worth 200,000. That is wrong. It cannot be. Sababu a simple scenario tu niyo nimecompare. Na niliuliza hata hao chairman au because among the branches hata kina Mbakaya anajua. Among the branches utapata kuna chairman. Hawa chairman, they sit as chairman of as a committee or something, as a group. I presented to them the financials and the questions I asked zilikuwa very interesting kwa hata juu hata wasingine walikuwa wanashika hapo wanajiuliza na yenyewe mimi sana nafikiria wezi niambia uko na players wako worth hiyo do karibu 200k alafu mwaka between the year tukauza Sichenje, alikuwa Sichenje ama alikuwa nani? Sichenje tukamuza 6 million. Hiyo 6 million iko hapo kwa revenue. Inamaanisha hiyo mwaka ingine ulikuwa na hesabu ziko wrong. Au kujua Sichenje ako worth 6 million. Uligundua siku ile ulikuwa na alafu niko na swali lingine ya mwisho Kwa hii report kuna place kwa place ya total revenues kuko na direct cost na other direct cost cost of goods sold, what exactly did you sell ndio iko 1.9 million? Like ni nini exactly hiyo iliuzwa ikakuwa? The cost of goods sold hiyo inamaanishaje? Ni it's what they bought. Hiyo ni ile do yenye walibuy nayo jazi. Unaona the actual cost ya kubuy jazi 1.9. Hiyo ndo walibuy nayo jazi. Problem niko nayo. Na sasa walinunua ngapi na waliconcludeaje merchandise wameuza 3.3? Sasa hiyo ndo blanda iko. Juu hata tuliulizana maswali hapo kidogo tukaambiwa bado wako na 1000 something pieces ambazo hazijauzwa ziko kwa warehouse, kuna pieces zilipotea. So kuna story, kuna venye the structure is not supposed to be used the way it is being used. Sababu unaambiwa hizi merchandise zilikuwa ordered na CEO. Ni kazi ya CEO kuitisha merchandise. Hawezi agree kama ilikuwa $18 ama ilikuwa 16. So it's something that we picked, tukawaambia, wakatuambia, nikauliza auditor, haya niambie kwa financials zako sijaona mahali wameweka cost ya zile merchandise zili get lost. Kwa nini hazijawekwa? So usitutengeneze tu financials at juu umeitwa utengeneze na utapatiwa 150k. Kuna wengine wetu tutapitia hizi vitu, tutaangalia na tunajua vile zinafaa ziundwe. So ni process but it's where we are but we are trying. Na sasa unaona hiyo 3.3 ni do tuliget. Cost ni 1.9. Pia pale chini kwa admin kuna kitu 1.4 ama 1 point something, sikumbuki juu sijafungua hizo vitu saizi. Kuna mahali kulikuwa na do ya kuzishipu huku. Hiyo do ya kuzishipu huku inafaa iongezwe na hiyo 1.9. Ndio upate total cost Kenya uliinka kwa hiyo merchandise. Exactly. Sasa ndio maana nakwambia like ni wajanja enough kuweza kuzishikanisha na kuzitoanisha wakati ni convenient. But unajua tu ni ile it's problems of
because I've been around FC for some time, and I've seen the way we elect the National Executive Committee. These people we elect, ni vile wanajua huyu fan hana information na huyu fan hakuna kitu atafanya. Huyu fan anashughulika tu kule kwa kiwanja, huku kwa governance hajui anything, so mi nitaran show vile nataka. na ndo I think saizi ndo wanagutuka juu, kama vile wali approach mmoja wetu wakatuambia, we sasa juu mliuliza maswali na juu mnakaa mko na ideas, tutatengeneza finance committee, let it be made. Ikitengenezwa this year, ndio financials za 2023 tuone kama zina make sense, ndio hata fan ajue tukipata do ya Betika 60 million kwa mwaka, it can only run the team for like 5 months or 6 months. We need to think of other ways of raising revenue. We have around 3,006 members in AFC Leopards. How can we get the number to 15,000 people paying 1,000 shillings per year? We can raise money that can push the team for the next 3-4 months kutoka tu kwa subscription ya membership. But ubaya wetu So niko na another last question eh. So nime sign up kama member wa FC. And then umesign up kama member and then haya, and then what do I get? And then hii club inanishughulikiaje kama member? And then what do I get? what really happens is like, how do I put it? For me, I'm a member, and I'm a member through a branch. Now, it depends with the way the branch is run. I'm a member of Kayole branch. I don't stay in Kayole, nakaa somewhere along Wayakiwe. Sasa, the thing is this: when you come together as common people with a certain interest, hatubaki tu vile Mbakaya amesema, hatubaki tu hapo kwa grao as people who support AFC. But under Kayole branch, if I can give you example of zile tunafanya, tuko na kitu kaa welfare. Oh no, nauliza sorry. Nauliza from the management point of view. From the Like okay, management imechukua ido yako 2,000 ama 2,000 so 5 ama 1,500 ama whatever amount. So as a management wanadu nini so that you keep buying more, you keep spending more? Like what are they giving you exactly? Ama ukiregister kama member ni hivyo, like niko una pledge loyalty to FC hiyo Leopards. ni kama tu pledge loyalty, because what you'll get are voting rights, because when you're going to elect a chairman or the secretary general or the treasurer, it's to do with the number of times umekuwa member, kama umekuwa consistently for the last 3 years. Kitu ingine I think kulikuwa na kitu kama, pia kulikuwa na welfare ya club, lakini sidhani kama ilikuwa igeti ya watu medical under the cover that whom say ako already registered as a member, so we can actually push for vitu kama zile last respect nini from the club itself, getting members who are duly registered na wako na membership cards na numbers that unaweza get last respect nini vitu kaa hizo. But ni kitu yenye tuko so divided that hatuwezi actualize haraka, but what we use hii benefit yetu tu ni ya kupiga kura na kudecide nani anataka, una decide nani atakuwa leader wako. Na sasa from an MOQ point of view where like AFC wana order hizi jersey single piece za jersey peke yake in volume, how viable is it? How viable from that report, from that financial report yenye imeisha, wewe unaona ina make sense like wakibai jersey 1,800 wakuja uze 3,000, ama there is something else yenye iko covered up yenye hakuna mtu anajua wenye wana arrive to those figures? Like do they even do like consultation kujua our buying price, our selling price and then costing card, ndo wakifanya deductions na nini wanajua margins za profit? That's a bit difficult for them, because unajua the way a club, unaona kama the way the club is run ni watu watatu watamake hiyo decision. Unfortunately hao watatu ni treasurer, secretary SG na chairman, so hawatakuwa na ile thinking vile wao unasema tunataka hii faida, tunataka hii, because niliona msaki akipeana example ya kina Yanga hapa, wao wame distribute jazi zao zile za 1,500 2K hivyo, but
hapa unaona tumekimbilia jazi yenyewe tutauza 3k, lakini in the pieces you brought, how many have you sold? You have more than half still lying somewhere. So have you really made So profit? so from the 1000 pieces zenye zimebaki, technically inamaanisha hii season inaanza mtakuwa na jezi design mpya mpaka mclear stock ama I really don't know. Hapo saa hata mimi niko tu kwa kwa giza, but what I know, jazi ikitoka nitaenda kubuy, of course, because I'm that consistent person. Nitabuy jazi mbili, moja ya away, moja ya, so kuna tu ile yenye haiko so clear, lakini with time I think, juu pia tumeandika articles about, kuna jamaa aliandika article about merchandising, vile inafaa ifanywe na vile fan anafikiria. By the hata aliulizwa kwa IGM, waliulizwa mbona mtuletee jazi ya 3k na kuna fan hapa anaweza afford jazi ya 1k ama anaweza afford jazi ya 1500, lakini nyinyi mnatuendea jazi expensive na material yake pia tunaweza question kidogo. So so technically inamaanisha that is not value for money exactly, from a product point of from view. product point of view we didn't get value for money na jazi hii ililetwa sahi na bado ilikuwa inauzwa mob sana. Wengine wetu tulibuy tu juu una support team, hiyo do inaenda kwa team. Na sasa like in terms of unaona kama nyinyi mko like 3261 members as of the latest update. Hawa si tao mbili na kadhaa. I think hata Mbakaya anaweza nijibu. How come your number ime grow slowly if naweza sema yet mko na pool ya wase mnaweza tap into 18,000 people? Like wewe unaona nini management haifanyi ama management ina overlook? Because umeniexplainia two things. One, decision na make na wase watatu. What happens to other spaces kama head of communication, head of customer experience, ule mse ana deal na growth ya team, ule mse mwenye anaweza fanya adjustments in case kuna shida, and also your aspect ya fan engagement. Like nini exactly ina miss ama wase wanafaa kuongezwa, wanafaa kuwa voluntary? Because kama administration inaweza run on 7 million a season, hiyo ni domob sana. Then mbona hawaji expand pool of people wenye wanaweza come in expertise? Generally because kama vile tulikuwa tunaongea kwa IGM, the technical the whole team ya AFC including technical na playing unit ni watu 54. So unaweza imagine una run payroll ya watu 54 na playing unit unajua hapo pengine ni watu tu karibu 30 au watu wengine mbao kutoka hii tukichagua wase watatu wanakuja kusapotiwa na technical bench na CEO. Alafu kuna Mbakaya kuna kuanga na watu wawili wenye ni wanaitwa aja watu wale wanapointiwa na watu wa NEC. Kuna several people who are appointed by the NEC so that Co-opted. yeah, the co-opted members. They are two. Co-opted. So Two co-opted members. yeah, For balance in gender. yeah. So basically the team ni pia juu ya financial strength ya club yenye tuko nayo in terms of like how utaweza kusustain all the other departments, but my push is, or what some people are thinking is, co-opt people who are experts. Some of us will do these things pro bono for free until when you see ni nini inaendelea, but kama hatuna transparency na integrity inakuwa hard because Mbakaya unaweza verify. Unakumbuka IGM vile ilikuwa, hata kabla niongee kulikuwa na ilikuwa moto kidogo. Unajua nauliza hizi swali zote because hapo hivi kuna a lot of wase wana follow Kenyan football na wengi hata hawaelewi. Okay, some of these things unaniambia zingine I'm fully aware of, but sasa kuna zingine sijui because you support the team directly. So kuna wase wengine hapa wengi wana supporting teams but hawaelewi dynamics ya community club au naelewa tu community club, lakini unaona hizo the details zina matter. Wasi wengi bado hawaja grasp, wanaelewanga tu like the holistic nature of a club, like hey, hii ni club, hii ni FC, hii ni Gor. So what happens huko ndani ndo wasi wengi wajui, but mimi naweza sema as a consultant as well, mimi niko proud of FC kukuata na audacity ya
kutable kutry report vitu because niko sure Gor wakieka yao watu wataenda jela. wao hata kufika AGM sijui kama wanafikaga AGM watakuwa Au wakinini wakiamua kuweka yao bana, hiyo yao bana, watu watapigana, watu watashikwa, watu watanyongwa because hawa say niko sure SportPesa ikiamua haidai wanarudisha pay bill. So unaona at least for AFC hiyo courage hiyo kenye Shikanda anafanya in terms of kutry tu kufanya vitu vile anafikiria na venye inaweza ya bring engagement ako sawa, but sasa mimi naona there is a problem like AFC na run so much on recurrent expenditure and then generate more because ukiangalia against a budget of let's say 7 million on administration and then merchandise and gate umefanya 6 million na bado huja break down hizo vitu zingine za ndani, inamaanisha technically administration ni liability kwa team because unajua so inafaa kuwa go on, sorry. Unajua generally as per the experience I've seen na team kama AFC na Gor, you would need revenues almost 120 million ndio run miezi 12 vizuri, bila kujisumbua, bila nini, bila maplayers kugoma. You'd need around 100 to 120 million. Now the issues are this, we were discussing hii kitu kama nilikuwa kwa branch meeting yetu on Sunday and we were asking each other why can't we approach several sponsors wakuwe na spaces kwa shati yetu, hata kama ni for small amounts, kama ni amounts kidogo. The way Yanga has 9 sponsors, but for AFC namba kaya anaweza prove kuna mahali tunafikanga tunarudi back to our cocoon, tunaanza kusema AFC is a big club, is a big community club, but we are running with ideas that were there in 1990 which cannot sustain the team now in 2023. So until when we will get to diversify our revenue stream, na unaweza unata kwa hiyo report auditor ameandikaje tuna rely so much on sponsorship ya nani, ya Betika. Na nilifanya analysis, ukiangalia revenue ya last year, ukichukua utoe pesa ya Betika, umetoa 60% of our funding. Yes, exactly. That is why niko nakwambia like the whole administration is liability kwa team in itself. Because kama hawezi regenerate whatever ni kama vile tulikuwa tuna discuss earlier nikishomse team ya mtaa inataka sponsor au ajenge mita and then 3/4 hiyo do ina run on recurrent expenditure where team haifikiri njia ya kuregenerate do. That's unapata like hiyo do ikiisha then tena unarudi kwa handout tena upatiwe do ingine. Unaona, because sielewi like why would an administration for a whole year run on a 7 million budget yet kuna department zenye zinafaa kugenerate income kwa team haziko ama ni non-existent, na wale kama wewe vile unasema unaweza work pro bono hawaja consider. So inamaanisha who exactly do the administration listen to? It's something that people it's in general the way we viewed sport or football in Kenya, it's not like a commercial enterprise, but we need to make it an enterprise for it to be able to sustain itself. Na ujue kwa watu hawaelewi futa tu si ule mse anacheza grau. Kuna mse kina venye wase wetu wa media team wa AFC, kuna watu wanaitwa mpaka hasa uitwaje, hasa wenye wenda kupanga watu study, ni kupanga watu ama wanaitwa ma stewards. Kuna stewards, kuna group kubwa yenye ina benefit from the club, but ukiuliza msee wote locally atakwambia football ni tu ule msee anacheza futa pale, na futa si hiyo tu, inaanzia mbali sana juu ni unit kubwa na inafaa ikuwe able kujisustain. What of hii ni kitu mimi nimefikiria, what of AFC na Gor zipeane like 49% of their holding or their shareholding to a person who is capable enough, because of course kuna lakini when ni accountant
one Kenya wezi register football club kama limited company venye Yeah. venye Yanga Limited True. ina go down to the members wenye wana own. So welcome investors, club lazima itafanyiwa valuation. Yes. Sasa hii part ya valuation based on vitu kama audit vile zinafanywa inamaanisha the club itakuwa undervalued massively. Look, it is sad to say this. AFC Leopard is worth 14 million when you look at our balance sheet. Which I said is a lie. That cannot be the truth. So unaona technically mtu ana undervalue. That's why nakwambia kuna hiyo ploy ya ku undervalue. Sijui nani whoever ana undervalue but ana undervalue hiyo club. I think so that hizo hesabu pia zingiane vizuri. No, pia Because okay. Go. Una like ukieka level flani ya valuation in attract more question mark than answers. But and also another thing pia alafu uproceed umeona hiyo aspect ya 49% na una bring in investors. I think itafanya wale wasi vile Mbakaya alikuwa anasema itafanya wale gatekeepers wa feel very uncomfortable because hizo new ways zina cut supply yao ya do. So I guess wako comfortable na structures vile zina work because zina work for them, not for the team. It's very true. Ni hao watu wanajiita sijui gatekeepers, hao ndo wase wanaharibu the way team ina run. Because utapata team tuseme sijui wamekosa mshahara hii mwezi, upate msee ametokea na 1,000,000, shikeni mtop up. Hatujui tunajiongezea mashida kwa msee, tunaenda tu kuchimba shimo yetu kwa huu mtu. Juu yako na do na anataka kutumia hiyo element ya football kujipropel in other things. Very true. Alafu swali yangu nataka kuuliza ni unaweza ninemia 5 products zenye FC Leopard iliuza in form of merchandise aside jersey? My friend, mimi najua tu jersey. Mbakaya tuliza nini ingine? Ni jersey tu. Unless no, I don't think there's any other. Exactly. Sasa unaona that's why it goes back to vile tulikuwa tunasema. Issue si fans, issue ni administration. Like fans wako willing na ready. So wasipooneshwa variety na oneshwe venye wanaweza support hii club. Then definitely wewe utakuwa na run on negative. We will run on negatives and it's something that it's very sad. Bado tunaongelea hizi story 2023 club iliformiwa 1964. Tunaandika mna celebrate anniversary very soon ya 60th. Bana, jazi yetu imeandikwa 1964 lakini issue tunaongea ni issue zenye watu wangesolve 1990 na wamalizane. And then lastly probably before nipatie goat nilikuwa nataka kuuliza like ukiangalia in terms of the direction yenye club inaenda more so on fan experience. Unafikiria za administration wako na hiyo capacity ya kufikiria about the fans. So unaona venye Arsenal example the last season wali release kwa jersey peke yake walikuwa na almost 5 designs. And then wanauza every other experience from like the capes, hizo vitu zote zinauzwa within the club hiyo aspect ya fan experience which is now ndo inafaa ku make do through merchandising and all these things. Unaona ni kitu ita improve ama ni kitu yenye ita take time in the next 2 to 3 years? I think it's a matter of how, because currently the fan base we have is a fan base that is committed by itself, but not that the club is offering anything extra for it to be there. So for us to engage hivyo more, we need fans in that line wenye wanaweza structure the way the club is relating with with the fans in terms of offering merchandise, and then assist the club mpaka saa zile itaamka na ifike mahali penye sasa ni club inasema. Because currently vile tuko utapata mseka Mbakaya, mimi, kuna watu kadhaa we follow it out of passion na ni out of kukua. Mpaka siku hizi mimi ni msee wa Arsenal, lakini kama kuna game ya Arsenal na game ya AFC ziko at the same time, nitaenda kuona game ya AFC, sitaona game ya Arsenal. And until tutafika time kama hiyo fan ata choose, convince fan mwenyewe hayuko ready kukam kwa grau na merchandise zetu na vile club
imetengeneza brand hapa nje, it's not something, but it might not take ati 2 years, hapana. With the current way, the way we are going, it is something that it can take us more than 5 years. Na sasa wewe kama msee mwenye uko vocal kwa club, ushai advise AFC wauze naming rights and club licensing to external third party for money, so that yaweze kumerchandise na kumake hiyo do wapati in form of money? Because mi nikiangalia through market sizing ya AFC, club inaweza mikata 50 million ama 100 million from merchandising, as long as pool ni wide. So then mbona msi advise management wafanye licensing ya FC and its likeness? Mbakaya, sijui kama ushaifikiria hivyo. Gatekeepers wa Mbakaya watakuja hapo waseme hiyo iyesekani. Mbakaya, hebu jibu hiyo. Mbakaya bado yuko. Thing is just... I think amelala, but I think those are the way you like, those are some of the modern ways of football. Like you must think holistically how to make that money. But now it begs the question, because clubs ina run kama CBOs na ni vile umesema AFC Leopard ime patent likeness yake of its image and trademark. Not sure about that, because even the way you're saying that we can't run it as a limited company, it's not limited. It's still a club. We still rely on like getting exemption from taxes and such things. But when you look at how we conduct business, saa zingine tunakuwa tu unaona kama hizi vitu za FIFA inatokea saa zile hata sisi hatujui, haziko anywhere. Tunaambia kuna player anaitwa Ochan bado anatudai. So ametokea wapi? Alienda sijui season ya COVID, hatukumlipa time ya COVID, hatujai mlipa signing fee, alafu anatokea na anadai pesa ngapi? Utasikia anadai kama 400, meaning lazima tena mfanye karambe. Una get? So the way wase wana run ni saa zingine ni out of not knowing what to do. Umse wenye ni sababu pia like tulikuwa nauliza kwa AGM why kuna siku players wamegoma tukienda hii season ikiishaisha tukienda kucheza Nzoia. So captain anapigia club chairman. So we were asking the chairman, why do you allow such things? Are you there to receive a phone call from your playing unit? A captain. My friend, you are a policy maker. Steer the club huko juu. Wachana na vitu za CEO na technical bench kudeal nazo. Huyo captain hatafai kukutafuta. Atafute kina CEO na atafute HR huko. Wadili na mambo zao za mishahara. Si mko na HR, mko na mtu wa admin. Huyo mtu anafanya nini hapo? Kama wewe as the chairman of the club is not involving himself in matters that are supposed to be policy decisions, or even steering where we are going to get sponsors and such things, unaji-involve kwa daily running ya club, ati mshahara haijalipwa, player anakupigia. On what grounds? Wewe kama tulikuwa namuuliza, mimi mahali nimeandikwa sijalipwa mshahara, nitaruka manager wangu, niruke HR, niruke kila mtu, niende kuuliza CEO ati we buda salo yangu ijalipwa? Does it make sense? No, it doesn't. So there's a way saa zile tunafanya election, tunachagua chairman, anajipresent kama yeye ndio kila kitu, yeye ndio HR, yeye ndio policy maker, yeye ndio, it's like everything. So we depend on him to do it and also the way like another problem I see, and this is a major one in the way we run local elections IFC. We go to elections, the chairman campaigns alone, the treasurer campaigns alone, and the secretary general campaigns alone, and then we expect them to work together as a team for the next 3 years. These people are not reading from the same page. I would want to see a point in time where they come as a unit, but watu wanaogopa wakikuja as a unit wataendelesha nini sana, corruption sana, juu wakikuja wanaweza wafagia sana. Sijui wana read from the same script. Sasa hatujui tutaamini nini. Nakwambia nyinyi mko na proper problems. God, sijui unaweza take over. I think amenijibu swali zangu. I think hata na take over
kuambia mtu your final remarks bana. I think Saa imesonga. hebu acha mimi nifanye final remarks kwanza, hata nimechelewa kulala bwana, na kesho naamka mapema. Sasa what can happen is the platform that iko eFootball KE ni poa. What I will do, nitachukua hii link niweke kwa branch yetu. I'll bring in more people who can even speak more than me, wale wanaelewa merchandising poa na mse fulani tunafanya nao accounting vizuri, and it's something that is very positive. We need to push until a time when people will listen. And because like me, where in the office people ask me on Friday I put on a jersey ya FC Leopards, unauliza unaendanga stadium? Namwambia niko naye, naendanga stadium. Like the whole season hii nimeenda, I have managed to go with people to Buhungu, ile game yenye ilikuwa na fracas, nilikuwa nimebeba colleagues wangu wawili mpaka Buhungu. So also the way you present football kwa wale kwa circle yako, it will grow the game. Mimi personally nimepeleka study watu more than watu karibu 4-5 a whole season. Nimeregister watu wapya FC wenye si lazima wawe Abaluya, Wakamba, Wasapere. Nimeleta watu wenye, let's not form Abaluya to be Abaluya and Gor Mahia to be Luo. Hapana. I think that's all. But I think I'll engage more on this platform. Aya, Michael final remarks. Mimi I think the only thing mimi naweza ambia wasee ni ati we keep going, tuendelee tu kushare more ideas. I think by the end of the day, if tukigrow tuna grow sisi wote. And also I'm of the opinion, personally, this is my opinion, I'm of the opinion that in terms of Kenyan football compared na English football ni kama tuko 1991, 1986, 1991. Like we are the guys in the next 10 years wasi watakuwa wanasema wale wasi wali make an actual impact. So kama kuna mse yote hapa like interest ya kudu Kenya na do, I think itapewa, whether you are a reporter, you are any journalist or any whatever you are doing. I think a day at a time tutasolve ile issues zenye tuna discuss hapa, because we are all about solving things. That's all I can say. Safi kabisa. God, si kutaka kuharibu nice input kutoka kwa wase, ndio msema ati umse anaonganga jaba. At least there was different angle and you can see it's the same concept. So Mpaka nakuuliza swali utaki ngori. No, nilikuwa nimetulia. It's good to allow another opinion isikike, but the reality is this is the kind of open conversations zenye zina create solutions, and I think this has shared a link here ya Football KE YouTube channel. Nadhani we need to push it wase wa join so that hizi convos zitakuwa kule, and I think there'll be, as is intimated, kuna a lot of activities and events zenye zitakuwa possible even in person. That is the direction we are going to take. I think for some of us who still have something to offer in the game, whether I think Mkurugenzi, I will know that I left the media team. You can see I've already been appreciated elsewhere. Watu kwa many welcome. Nebs tuko nayo huku. So our input is still needed in the game elsewhere, and we'll still give our best. I think for leo nenyewe tumegonga bana. Isn't how many hours? 5 hours. Damn. Safi kabisa. Dizo. Kama Dizo alikuwa amerudi. Manze. Mimi kwanza unajua bado nashangaa ati natoa tao membership ati only for voting. I know guys, these are stories important. Membership haina benefits mingi. Dizo. Membership ilikuanga so moja. Membership ilikuanga so moja na ilikuwa na chaos. It was a way to reduce and create order. Kitu utaambia Dizo ni author yake ndio kwenye tugini. Thank you. Walai. Ama nene ngabai jezi fulani. Juu mimi hiyo tao nakwambia nita demand vitu mingi sana. Muniambie mali na buy jezi
niwe nikiona game kila weekendi na ni highlights. Mbaka ambia Araria si uchapa raundi mpaka Mombasa mpaka Buhungu mpaka Kisumu tunaenda, lakini it's for the love. Bro, that love is paid, man. That love is paid. You don't love for free. Hakunaga love free. Unconditional Hiyo love. tulipasha. Achia God. Hata God hana unconditional love, bro. Wewe unataka kuwa God, hata unataka kuwa kumshinda. Amjapata character development from madam. There's no love for free, bro. If I love you, you better give me back my love's worth. But kuna jamaa yako on point. Hii discussion tunaongea is something that should have been done in 1990 something. Hizi results tutaziona kwa mbele. But anyway, as we finish it, I think impact, as to may agree, for this platform, the biggest impact will come for the love of football, because we can't sort the clubs, but we all want the football to go on. Juu tukisema ati tunaenda kwa clubs particularly ati lazima tusort hii club hivi, lazima buda huko tutaingia then tukue consumed in politics, hata tujuani nazo. Bro, nataka kupatiwa history, hata you didn't even need it. Unapatiwa history paka unaonea timu huruma, inabidi umanze uko slave into a team juu ya pity, not competence. So for hii ni for the love of football, yani at least it's a bridge for hata watu wa NSL wakikuja wanajua wanaweza ingia study na wapatane na at least tunajuana na tuna support game. Then that way wacha tu tuanze na tuna demand kidogo kidogo tu ya mafans, ile demand ya hii study mbona mmefungua gate 2 na watu ni wengi kama dabi, hizi tiko mbona nizijui ni za season gani, hii jazi ni ya season gani, yani demands kidogo kidogo tu, cause hata hawa hawezi taka kuona ati wanaachwa na fan base. So something will pick up. Na hizi mateams zenye ni mpya hizi zidharaulini tu. Hizi Makei Sharks hizi, tunasikia hizi Makei Sharks hizi na mapolisi hapa kidogo kidogo, na tunaundiwa hapa majazi zinakaa moto kuliko luku is luku. Mtashangaa sana mkiona hizo magor. Hivyo ndo venye tu mtaanza ku lose interest if you people don't grow. So whether you talk about Yanga being 100 years, bro, Gor and AFC are not less than 50 years each. That's around halfway. And not that it's halfway to Yanga ati, because mina assume Yanga hata in fact ni wa slow. Sisi watu wa Kenya ni wa chipu. But if in 50 years we haven't done shit, and we can't demand for more because hatuelewi vitu za huko, in fact naweza join Gor hiyo pati ya Nyaunyo. Buda, nyanyua mtu yote hapo hivyo mwenye anajifanya. Buda, you are interfering with our quality of football. Sisi kama mafans